São todos muito bem-vindos à cidade de Barcelos e para muitos que estão aqui nesta sala é a primeira vez que vêm a esta instituição. Portanto, Barcelos é uma cidade portuguesa, como todos sabem, aqui situada numa região muito bonita, está um dia lindíssimo e naturalmente teremos a oportunidade durante o dia de conviver e naturalmente conversar um bocadinho uns com os outros. Agradecer também ao professor Alberto Amaral o facto de ter realizado ou de estar a realizar hoje uma conferência numa instituição politécnica, numa instituição nesta região e dizer que naturalmente que é com muito gosto que quer eu, quer os meus colegas, alguns aqui presentes, outros online, nos associamos a esta discussão da revisão do regime jurídico e será com certeza um dia em cheio. Eu não me ia alongar mais, referindo apenas que estão todos convidados para o almoço que iremos promover nos nossos serviços no refeitório do IPCA no final da manhã. Portanto, sejam muito bem-vindos e naturalmente à disposição para aquilo que entenderem necessidades em nome do IPCA. E eu poderia dizer aqui também em nome do CSISP um agradecimento por estarem a realizar uma conferência numa instituição politécnica que muito tem a ver com esta discussão e que naturalmente nos interessa a todos e para a qual todos estamos mobilizados e estamos naturalmente cientes da responsabilidade e daquilo que nos move naquilo que é o bem do ensino superior e naturalmente das alterações que todos entendemos que são necessárias e que devem ser discutidas por todos e a proposta naturalmente será uma proposta que deverá sobretudo servir cada instituição individualmente, mas com toda a certeza o sistema do ensino superior em Portugal como um todo. Muito obrigado a todos. Sra. Presidente do IPCA, Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, caros colegas, a conferência de hoje destina-se a analisar o modelo de autonomia e governo das instituições de ensino superior regulamentada pela Lei 62 de 2007, o RJIES. Quero desde já chamar a vossa atenção para o facto da autonomia, das instituições de ensino superior ser como uma flor frágil, bela, mas necessitando permanentemente de defesa e proteção. As instituições de ensino superior sempre tiveram grande importância para as sociedades em que se inserem, pelo que os governos sempre procuraram exercer alguma forma de controlo sobre elas. Não admira que Gainiv e Van Vogt considerassem que a história da universidade e da emergência de modelos variáveis de autonomia pode ser apresentada como parte dessa luta secular e duradoura entre o desejo da universidade de pertencer à República das Letras, de ser parte do universo do conhecimento, e da insistência dos governos de que se serve o conhecimento, também deve servir o príncipe, ou pelo menos que não questione demasiado a sua autoridade. Por isso, esta é uma questão a que todos os dirigentes das instituições de ensino superior devem estar atentos. Outra questão é o facto do RJIES ser baseado nos princípios de nova gestão pública, o que implica a diminuição da participação dos membros das instituições no seu governo, concentra o poder de decisão na administração central e promove a participação de membros externos no seu governo. A ideia é, por um lado, procurar aumentar a eficiência e a eficácia da gestão das instituições, introduzindo formas de governo inspiradas no setor privado, evitando o sistema tradicional de governo académico baseado em formas de decisão colegial. E, por outro lado, assegurar que as instituições serão muito mais sensíveis aos interesses da sociedade. Este modelo de governo destruiu muito do capital social das instituições, que é particularmente relevante em sistemas de ensino superior massificados, com instituições de ensino autorreguladas e autónomas, contexto em que a coesão académica é mais problemática e diminuiu a base da legitimidade do reitor selecionado por um grupo tão restrito como é o Conselho Geral. Será possível alterar o modelo por forma a corrigir estes problemas? Nesta conferência, Thomas Esterman irá apresentar o relatório da University Autonomia in Europe 4 de Scorecard 2023, que permite aferir a autonomia das nossas instituições numa comparação europeia. Carmen Esparral fará a apresentação das alterações recentes do RJIES espanhol, Cristina Musselin analisará a evolução recente dos modelos de governo das instituições de ensino superior e António Magalhães fará uma análise do RJIES. Teremos em seguida
o tradicional debate entre representantes do grupo do CISP e da PESP. Just a few words of welcome to our colleagues from abroad who are kind enough to accept our invitation to come to Portugal and assist us in discussing possible changes to our legal framework for higher education. I hope that you'll enjoy your stay, even if it's too short, and I will welcome you whenever you want to come back. Thank you very much. Então, muito bom dia a todos e a todos. Cara professora Maria José Fernandes, muito obrigado por nos receber também aqui no IPCA. E eu gostaria de salientar não só tudo aquilo que a professora Maria José disse, mas também o facto de ser esta a instituição mais jovem do sistema e, portanto, isso também tem o seu significado para esta sessão. Caro professor Alberto Amaral, caros responsáveis de instituições, caros docentes, investigadores, caros estudantes, dear colleagues, thank you very much for coming and also for contributing to this very important discussion. Thank you very much. Eu vou ser relativamente breve, tão breve quanto é possível para um académico, já sabem, mas há duas ou três notas que eu gostava de fazer, essencialmente como contributos para esta discussão do dia de hoje, que eu acho que é particularmente relevante. E sublinho a relevância porque, no fundo, aquilo que nós estamos a discutir no quadro do RJIES e muito daquilo que é a temática da sessão de hoje é, por um lado, a relação entre o Estado e as instituições de ensino superior e como é que se organiza essa relação e, por outro lado, como é que se organizam as instituições de ensino superior. E eu diria que o tema que une estas duas dimensões é o tema da autonomia, que, como muitas outras coisas, normalmente é muito mais proclamada do que praticada, e é mais fácil de proclamar do que, de facto, de concretizar. E conforme, aliás, o professor Alberto Amaral e bem mencionava, tem muito mais fragilidade do que muitas vezes nós tendemos a assumir. E por isso, este momento de reflexão e de revisão sobre o RJIES e depois o processo político, legislativo subsequente, deve dar particular atenção à forma como nós queremos olhar para a autonomia hoje em dia. A autonomia não existe em abstrato. Aliás, acho que deveríamos evitar algo que, em particular, nós académicos gostamos muito nestes temas, que é fazer uma grande discussão sobre o que é autonomia, etc., mas, sobretudo, ser muito mais concretos e muito mais específicos sobre a densificação do conceito de autonomia, sobre em que é que se pode traduzir a autonomia e como é que nós fortalecemos um contexto que proteja a autonomia e que a torne realmente relevante para o funcionamento do sistema. E eu tenho, noutras ocasiões, mencionado também a minha preocupação por achar, mas é a minha percepção, de que o contexto, quer em Portugal, quer internacionalmente, é hoje menos favorável ao fortalecimento da autonomia das instituições do que era, por paradoxal que seja, há 35 anos, quando nós tivemos a nossa primeira lei de autonomia. Nessa altura, a tendência era uma tendência que assumia como natural, tão natural quanto pode ser algo que é, obviamente, socialmente construído, dar mais autonomia às instituições, nomeadamente às instituições de ensino superior. O contexto que nós vivemos, de uma forma transversal, em muitos sistemas de ensino superior, mas também com alguns afloramentos no caso português, é uma tendência de crescente pendor intervencionista nas instituições e, sobretudo, de questionar a utilidade e a relevância de ter instituições autónomas. E, portanto, por isso é que eu tenho salientado que é muito importante que se as instituições, ou todos aqueles que prezam e que acham que é importante ter instituições autónomas, em diferentes sentidos, até em sentidos que, porventura, nas últimas décadas nós achávamos mais consolidados, como seja a autonomia pedagógica e científica. Eu acho que é bom que saibamos lutar por isso e que saibamos argumentar a importância de preservar isso. E acho que também já fizemos um caminho que demonstrou que ter autonomia científica e pedagógica sem ter autonomia financeira e administrativa ou gestionária
também é problemático, porque, de facto, nós precisamos de ter, enquanto nas instituições de ensino superior, essa capacidade para dar um sentido e uma substância à autonomia científica pedagógica, que obviamente será muito mais limitada se as instituições não tiverem outras dimensões de autonomia. E por isso, eu acho que é muito importante a discussão de hoje e que nos meses que se seguirão nós saibamos dar uma resposta a estas simples perguntas: porque é que é importante ter autonomia das instituições de ensino superior, que tipo de autonomia e para quê? Ou seja, qual é a justificação? E, portanto, vamos ter que convencer os atores políticos e a sociedade porque é que isso é tão importante e explicar que, se querem que as instituições de ensino superior continuem a dar o contributo cada vez mais importante que têm dado, para isso precisam ter mais autonomia. A autonomia, como eu dizia há pouco, é de facto o elemento que une estas duas dimensões, a relação entre o Estado e as instituições, se quiserem a governação e a regulação do sistema, mas também dentro das próprias instituições. Porque um dos aspectos que às vezes, porventura, passa um pouco despercebido, é que o fortalecimento da autonomia institucional fez-se à custa de transferência de responsabilidades do Estado, mas fez-se à custa também de reequilíbrios de poder internamente. Não vou elaborar porque não prometi que ia ser breve, mas podíamos revisitar, quer no caso português, quer noutros casos europeus, o fraco poder que tinham os reitores ou os presidentes das instituições face aos próprios académicos. Aliás, algumas dessas histórias são contadas pelo Burton Clark, pelo Roberto Moscati, como em alguns países, alguns grupos de professores eminentes tratavam as coisas diretamente com o ministro, por exemplo, ao nível dos currícula, da estruturação dos cursos, etc., curto-circuitando completamente os responsáveis das instituições, que em muitos casos tinham um papel quase cerimonial. Hoje, de facto, não é assim. Ou seja, hoje os responsáveis das instituições têm, de facto, muito mais poder, muito mais capacidade de decisão, não só face ao Estado, mas claramente face também aos corpos internos das instituições. E isso traduziu-se numa evolução que alguns chamariam, digamos assim, de fortalecimento das dimensões organizacionais. Ou seja, as instituições de ensino superior tiveram que se assumir como organizações ou tiveram que fortalecer a sua estruturação interna, em termos, formalizando processos de decisão que, em muitos casos, eram muito mais informais. E isso teve óbvias vantagens, mas teve também um desenvolvimento que tem os seus riscos, que foi, e o RJIES em grande medida, e o debate à volta do RJIES, eu penso que também traduz isso, que é o facto de se olhar cada vez mais para as instituições de ensino superior como instituições semelhantes, análogas a outro tipo de instituições. E todo o impacto que teve a mudança do ponto de vista daquilo que muitas vezes se chama a nova gestão pública, que não vamos começar agora um debate sobre o que é nova gestão pública, mas pronto, por simplificação, aquilo que normalmente é chamada nova gestão pública, uma visão, se quiserem, mais gestionária das instituições de ensino superior, tendeu a olhar para as instituições de ensino superior numa lógica muito menos específica, ou seja, salientando menos as especificidades das instituições de ensino superior do que é o ensino superior, e mais a capacidade para aplicar ou importar formas de gestão de outro tipo de organizações às instituições de ensino superior, com base em motivações de eficiência, de eficácia, etc. E, de facto, esta questão é uma questão que também parece-me importante para a discussão do RJIES, e, em particular, eu diria que a apresentação da professora Cristina Mocelã, da parte da tarde, acho que poderá ser particularmente útil, até pelo seu conhecimento, pela sua experiência, e por ser uma das autoridades em termos mundiais no tema, de o que é específico das instituições de ensino superior e o que é semelhante. E nós não temos, de facto, uma resposta fácil para isto, mas pensarmos de uma forma mais aprofundada sobre isto parece-me que será particularmente importante para que o RJIES não seja apenas uma tradução de outras tendências na administração pública ou na gestão pública, mas que seja capaz de pôr isso ao serviço daquilo que é a missão e daquilo que é a especificidade deste setor. A terceira e última nota que eu faria é que nós, obviamente, por simplificação, tendemos muitas vezes a falar disto de uma forma generalista e, sobretudo, tendemos a generalizar para o conjunto das instituições de ensino superior. Mas eu penso que o sistema já está num nível de maturidade suficiente para nós olharmos para isso também
dando margem para aquilo que é a especificidade de cada uma das instituições. E do meu ponto de vista, mas, portanto, eu coloco isto também como uma proposta, eu penso que era importante que a reflexão ao nível do RJIES, de um ponto de vista institucional e organizacional, abrisse mais a possibilidade para diversidade de modelos institucionais e organizacionais do que, porventura, o RJIES fez. Porventura, porque o RJIES estava muito empenhado em transpor para a organização do sistema e para a organização das instituições os tais princípios de gestão, de eficiência e de eficácia, eu acho que tendeu a reforçar muito esta dimensão de isomorfismo institucional. Mas, se me permitem, espero que não num registro demasiado provocatório, essas tendências isomorfistas existem dentro das próprias instituições. Em particular, eu diria, nomeadamente os próprios académicos, porque partilham uma determinada cultura e, por isso, muitas vezes impulsionam as instituições a emular, a imitar a instituição do lado, ou instituições que acham que são mais prestigiadas ou mais reputadas. E, por isso, este equilíbrio em preservar a identidade e a especificidade de cada instituição tem que ser feito não apenas, aliás, em linha com aquilo que eu disse sobre a autonomia, não apenas relativamente às forças homogeneizadoras que vêm de fora para dentro, mas também, muitas vezes, estas tendências uniformizadoras que existem dentro de cada instituição. E, portanto, esta dimensão de afirmar a especificidade das instituições de ensino superior, penso eu que também beneficiaria de permitir a afirmação da especificidade de cada instituição de ensino superior, da sua missão e do seu projeto. E, por isso, não sei se são... Espero não estar a dar desafios demais à Comissão do RJIES e a todos, mas acho que estas três dimensões que hoje penso que estarão muito presentes na discussão, do meu ponto de vista, são particularmente importantes para aquilo que será o novo RJIES, o RJIES 2 ou outra coisa qualquer, conforme dizia o professor Marcelo Grilo num debate aqui há dias. A dimensão da autonomia, a sua especificação, a valorização da especificidade das instituições de ensino superior e a diversidade institucional e organizacional de cada instituição de ensino superior. E por isso é que eu termino como comecei, acho particularmente relevante nós estarmos na instituição mais jovem do sistema, nomeadamente porque foi uma instituição que foi capaz, sendo a mais jovem, e nós todos sabemos que os irmãos mais novos normalmente têm esse problema, de ser capaz de encontrar o seu espaço, de afirmar a sua diversidade, e penso que é isso que nós todos desejamos para o conjunto do sistema, é que cada instituição saiba contribuir para o conjunto do sistema a partir da sua especificidade, da especificidade interna, da especificidade do seu contexto, e que o novo RJIES contribua para estimular e para fortalecer isso. Bom, muito obrigado, muito bom dia, e vamos então ao trabalho. So, good morning, everybody. It's a pleasure to be here discussing these issues again with such interesting colleagues with very interesting work to discuss with us. So I'm going to talk in English because, of course, our invitees do not speak Portuguese. And it's my pleasure to introduce Thomas Esterman. He's the Director for Governance, Funding and Public Policy Development, and he's responsible for the work of the European University Association on autonomy, governance, management and financial sustainability of universities. It's not working. Okay, now it's working. But you've all heard me, right? I don't know about people that are online, but anyway.
Thomas is a member of various European and national committees, expert groups, editorial boards, and regularly contributes to higher education management programs and national higher education reform processes. He has published on the topic of university financing, governance, and management. He's the co-author of the European University Association report on university mergers in Europe, also about public funding, and of course, very recently, the 4th edition of the University Autonomy Scorecard, which I've read, and I'm sure that you will discuss these with us. The floor is yours, Thomas. Thank you. Thank you very much. First of all, thank you for the invitation also to the committee. It's a great pleasure to be again here in Portugal and talk about the work that we've been doing for now quite a while on university autonomy. I still remember when the first report came out, that was more than 10 years ago. And one of the first systems where we presented the results was actually in Portugal. So I'm very happy to be back with the 4th work on university autonomy. And the plan is that I'll share with you, first of all, a little bit the methodology and what the scorecard does, but also what it does not do. So that, I think, is very important also to have a little bit of a background on the usefulness of the tool that has now been tested, well, more than 10 years in many, many higher education systems, with the purpose to actually contribute to the discussions on reform processes in relation to institutional autonomy and governance. I don't know, do I need to put up something with the presentation? Okay. So I think someone is taking care of that. Yeah, very good. Anyway, first of all, maybe also a couple of words about the European University Association. We are the largest organization representing universities in Europe, with over more than 800 universities, members in more than 50 higher education systems. But we also have national university associations as our members. We have now 36 of them. The Portuguese association is one of them. We work basically on all issues that are relevant for universities, on the learning and teaching mission, the research and innovation mission, but also the framework conditions and what actually is supportive for universities to deliver on their mission. And the work on institutional autonomy was a very important one at a very early stage of the organization, because that is really a topic that is at the heart of institutional, how they organize themselves, how can they deliver on their missions. And one of the reasons why we started actually collecting more comparative data on this was that there was a feeling that the discussions about institutional autonomy, let's say 10, 15 years ago, were very superficial, at least a European discussion. It was going like universities need more autonomy in exchange for more accountability. But what actually people meant with what it is, or what constitutes institutional autonomy, was not necessarily clear to everyone. Of course, there was research about that, but in discussions at political level, it was very clear at the beginning that people had different views of what actually it is when they talk about university autonomy. So we embarked on a project with our membership to actually reflect with them what they consider as the key aspects of institutional autonomy, and then in the second step collect data on that within different higher education systems. And this has evolved over the time. So the first publication, that's why it's called University Autonomy 4 now. It's the 4th data collection. But actually after the first one, we took another step and through a 3.5-year project, the Autonomy Scorecard, the methodology that also put some figures and values behind certain indicators was developed.
And this took us quite some while, because clearly trying to measure institutional autonomy or measure it objectively is almost an impossible task. So it's very clear at the beginning, when we embarked on this journey to make it more comparable what we're talking about, we also had to make some caveats, and that is, which I will talk a little bit in a minute as well. But the purpose of this was really to benchmark regulatory higher education systems across Europe, so that you not only have discussions about your systems, did you have more autonomy in the past, or do you need more in certain areas, but actually that would allow a more constructive discussion by looking at other systems and saying, okay, in certain areas, where can our neighbor systems or other systems have more autonomy or not. We also looking with this work at certain trends, but at the same time, although we have developed a kind of framework that structures institutional autonomy according 4 dimensions and with certain indicators, it's not that we propose a specific model. So there's also no composite score of the scorecard, but rather the 4 dimensions as 4 important pillars for university autonomy as separate parts that are connected, but at the same time the scoring does not provide a composite score. Now here you can see the 4 dimensions: organizational, financial, staffing, and academic autonomy. And within these boxes you see certain indicators or certain elements that were deemed at the time when we collected the data, or also discussed what is an important part. Those indicators which you can see, for example, in organizational autonomy, the selection of the leadership, the inclusion of external members in governing bodies. Can institutions design their own academic structure, or can they create legal entities? Those are elements that are important. Of course, there are other elements that are equally important, but those were the ones that have been at that time considered as the core, and these are the elements that we also score. A couple of words about the scoring methodology. And you can see here in the first box as an example, an indicator, for example, the capacity to decide on the overall number of students. It works with deductions. So if institutions are free to decide on the number of students, then they basically don't get the deduction value. If someone else makes this decision, then they would get a certain deduction value. And this works, you can see here again from the examples that we show on this indicator. We clearly have to simplify, because otherwise you would have, at the moment we have 35 higher education systems included. If you go too deep into each specificity, you would have 35 different systems, and the comparative element would be gone in that sense. Then you see in the second box we also have then established the weighting systems, whereby there were lots of discussions about, well, is each of these indicators equally important or not? And the clear response was no, it's not the case. But then the difficulty was, well, how do we express this, that not each of the indicators is equally important? So we had different surveys among the membership to get feedback. But in the end, the outcome was that, well, maybe the things that we have collected there are indeed important, and maybe it's not so important to differentiate if one of the indicators is more or less important. But we have sort of in the report, you will find 2 systems where one is weighted, the indicators, and another one is unweighted. And in reality, let's say the difference is not, I would say, not that great. And also the scoring in itself should not be considered as the most important thing. I think it provides a structure, it provides a sense of grouping where you feature, but if a system ranks as number 15 or 17, that is actually not
the most important issue. Some of the challenges that we had, I also need to say that is, now that we have the third edition of the scorecard, and some of these questions are, of course, up to interpretation. And the way we work is we work particularly with our National University Association, so we get the feedback through surveys, interviews, then we also analyze higher education systems, but some of the regulations are up for interpretation, so that might some cases is if in the first edition someone answered, well, we have actually a freedom in this sense, whereas someone else said, well, actually there is a certain regulation that sort of defines a certain restriction and therefore we consider it differently. So that is one of the challenges. We also had an evolving geographical scope. So not in all three editions we have the same system, so you can't necessarily compare the rankings from one edition to the other because of different geographical scope. As I already said, we had to simplify categories, so the purpose is not to precisely describe one system, but rather to achieve a reference point where you can put similar systems into a same box. So that's the purpose, but for this purpose we also had to simplify. Another issue, particularly in some systems, you don't have one legal framework for one type of institution, but you have many legal frameworks in some systems for different types of institutions. Portugal is no exception in that. So we could not describe all higher education types within one system, so we had, and that will be done always in agreement with the higher education association representing universities in the different systems, which type of institution we describe. So usually it's public universities that cover the largest group of the student population. So that means for different systems we can't cover differentiated regulation. So that's the same for Portugal. So what I will show for Portugal is the regulation for public universities, so not for foundation universities. We also have some country profiles that we will publish. There we can make a little bit of a greater differentiation, but it is for one type of systems. Then there is, in several systems, there's a difference between what is in the law and what is the practice. That is also something we usually, the starting point is the law, but also in the trends description, we also look at what the practice is. And then, of course, I think which is also clear, with this methodology, we can't capture everything. So what is scored is one element, but there are equally important elements that we don't score. So therefore, the context is always a very important element. Now here you can see all the countries that we have included since the three editions. The first one in 2011, second one in 2017, and this edition that we have published just 2 months ago. And you can see some systems have been always included, whereas within the last edition we have 4 new systems included. So that means also the evolution, if we want to compare your own system in terms of the, let's say, the rankings, that you need to take into account that the number has changed there as well. Now, first, before we go into the different dimensions, a couple of overall developments that we have found with the last data collections. There are always reforms going on in one system, which is also a challenge for the data collection and the analysis, which took us actually 15 months till we had the final product. So you always have a reform going on. So you collect the data, and in one or the other system, there has already been a reform taking place. And you can see here, since 2017, those are the systems that had larger reforms. So not just one change in one dimension, but those are the ones that had larger reforms.
I also included here in 2020 Next Generation EU, as this was a big funding pot provided by Europe to different national systems, and in many systems to the so-called national reform plans, higher education reforms have been put in there to also receive some money from that pot. And you can see also in 2020, several countries have launched bigger reforms. Some of them have also been put on hold because of the COVID pandemic. And so that's also one of the reasons why in 2020 you see several systems with bigger reforms. Another element that we have seen, what we will call landscape consolidation. So different merger processes are still going on in different higher education systems across Europe since 2017. And in some systems we also have seen an alignment of different legal frameworks of different higher education providers. So between different types of universities and higher education providers. So for example, that was the case in Ireland. I think in one of the previous events you had a case of Ireland, and that they have aligned some of the regulations, and that also has then sometimes an impact on institutional autonomy. One very important element, and we have focused a specific question in this data collection, how the whole development of transnational collaboration also through the European University Alliances, for example, has impacted national reform discussions, because that process and this development has also shown that transnational collaboration through the diversity of legal frameworks also poses some problems for a more intensified collaboration. Of course, the ones that have been there at the forefront are different accreditation rules if you want to develop joint programs within an alliance. But actually, what we have seen, and within the data collection, it was very clear that all dimensions have a very important impact if you want to intensify transnational collaboration. We've published a specific report on that, but in the report you also find some elements there. And actually the result was that very few reforms have actually been implemented despite the fact that this has been really been a topic now discussed at European level and also in many higher education systems. Some issues, some not so new and some newer ones. Underfunding is still an issue in many higher education systems, and there is of course a very strong link between funding and institutional autonomy. You will find later on the results that I will show you that some systems, for example, have a very high degree of staffing autonomy. But sometimes these systems also have a very low level of overall funding, so that means that institutions, despite this theoretical degree of freedom, they can't do very much in terms of hiring or proposing very attractive offers to attract international academic staff. One very specific trend, and that has, I would say, has increased certainly since the last time. Many systems reported back that they find an increase in ad hoc state interventions outside of the usual regulatory framework. So this is not the usual tools that you have available through steering, be it through the funding model, or be it through contracts, or being through other discussions, but rather outside of these frameworks. And they have really a very big range from where decisions in some of the Nordic countries about campus closures have been revised by public authorities because of, let's say, more regional political interests, to cases that we had, for example, in the Belgian systems about decolonization, where the governments
directly put strong pressures on institutions to change something. And just very recently, last week, I was in Switzerland, for example, where there have also been direct interventions, in some cases very, very prominent there, or equally in Sweden, where we had a case where the current government decided to reduce the length of the mandate of external board members so they could put different people in these boards because of security concerns with what features under foreign interference of other systems. So you see there's a very broad range, and I only named a few of these more ad hoc state interventions outside of what is clearly a political interest to steer higher education institutions and to provide political guidance and directive. Also, the evolving geopolitical tensions and the war in the Ukraine had an impact. So it was very often not higher education institutions who decided if they would continue cooperation, for example, with Russian partners or institutions. But it was very often at the state level that these decisions were taken. Equally on the COVID pandemic, not necessarily in all systems, institutions themselves decided if they would want to move to online delivery of education, if they keep their campus open, but it was decided at a state level. Another aspect, the whole question around accountability has become much more complex. As I mentioned at the beginning, previously the debate was more autonomy in exchange for accountability, but what accountability includes, which tools are used for that, has become much more complex in terms of monitoring and control. Last point, very important one, the relationship between increase of autonomy and skills and capacities of institution, also on leadership. There is very strong connection with institutional leadership throughout the institution being a very important factor for reaping the benefits of institutional autonomy. We're also running a project at the moment that looks at that, how leadership plays a very strong role in the current transformation topics, and at the same time a survey that we did showed that there's still not the standard to have major support for leadership development in higher education institutions. Now I'll zoom in into the first dimension on organizational autonomy, some trends there. In general, external authorities, be it ministries or other institutions, are less involved in the selection procedure of the university executive leadership. There are some extreme cases like Turkey, where it's the president who selects the leader, so this is an exception. In many higher education systems, still requires a validation of an external authority, be it a minister. And I mentioned Switzerland, they had a case where this was usually also seen as a formality, but at previous institution, the canton, in one Swiss canton, they decided that they don't accept the elected rector of one institution. So you can see, usually you hear in the media cases about Turkey or Hungary, but this is also something, is not an exception, although rarer in the last case. Another thing that we've seen, that what we will call experimental approaches that we've seen in previous editions of the scorecard, where you had one or a couple of institutions that had a different regulation. So this was also very often used as testing out, can we move the whole sector into a different kind of legal framework? And one of these cases was Estonia, where they had one institution, they had a sort of also a high degree of autonomy in that respect, and they have now moved all other institutions into that kind of system. So probably also a question for Portugal with different statuses, foundation, others, if this is something to reflect upon.
Overall, most discussions take place, and this I've seen in all systems that I've been over the last more than 10 years, it's the whole governance, who is part of the institutional governance, who are the external members, who selects them, what are the kind of profiles that you need for that. So that is usually a very heated debate in each system. And what we've seen is there's a stronger connection also recently towards societal and economic interests, so who is involved, who represents society, but also sort of under the umbrella of providing more efficiency. So this topic, the discussion in the governance. Now, what I've chosen to do, rather than showing you all 35 higher education systems and how Portugal features in them, to go through, let's say, again, a simplified way of comparing Portugal with 4 other higher education systems. I've chosen Austria, Estonia, Finland, and Ireland, simply for the reason they feature differently geographically, but also in terms of size, they are comparable. And again, this here is a simplified structure where you have 3 possibilities. Universities can do something without significant restriction. There are some restrictions, or universities cannot sort of have autonomy in one of these indicators that I show you there. Again, if you have this red cross, doesn't mean that you can't do it, but that there is a regulation where someone else or a regulation decides instead of a flexibility for the institution. Now here you can see that none of the systems has complete institutional autonomy, complete freedom in all of these indicators. So there you can already see that's the first thing. There's a variation. Although all 4 systems feature in the group where there's no external validation of the election of the executive head. But then you have some differences. So for example, selection criteria, if there is a regulation in the law that, for example, there needs to be, the executive head needs to be a researcher or does have to have an academic profile, then this is considered as a restriction. Now, of course, this might not be relevant for one or the other system, or the whole sector can decide and say, well, for us, this is not an issue. And then, of course, there's nothing to discuss in that respect. So this is just as a glance. And here you see the map. So we not only have sort of scoring of all higher education systems, but also we have certain groups, because we also felt the scoring, well, if you're number 14 or 13 is not the most important part, but here you can see if you are in similar groups with different systems. So the orange ones would be in a sort of group of that we've considered high autonomy, then the purple ones would be medium high, and then we have medium low with the blue ones and low with the light blue ones. And here you can see, I mean, there's no real geographical pattern, but Portugal, you see that you would feature in a higher group than your neighbor Spain, also higher than France. But you also have in the northern part systems that have medium-low autonomy in that respect. Now let's move to the second dimension, financial autonomy. Some trends we've detected. Clearly, funding has become a sort of way of steering institutions through the funding model, typically through different indicators or through performance agreements. They all have very different systems. We've also published last year a comparative report that looks at different funding models. And as I understand also here in Portugal, there is a discussion about that. So that would be clearly in the trend to use funding tools as steering instruments. And that's, of course, a good thing if they're used in the right and an appropriate way. Thank you very much.
A second aspect we've seen is that there is actually quite a large degree of stability when it comes to tuition fees. There's only very recently in Norway there's a discussion, the only system where there are no tuition fees. In none of the cohorts there is a discussion, but otherwise this has been less of a topic in the last 5 years. On the other hand, there are tensions around campus and ownership of infrastructure, particularly with the whole question of high energy costs or the digital and the green transition. So the question of ownership of institutional infrastructure has become more important. Either if you have it and you don't have the resources, or your ownership, you're not owned, but then also the difficulty of making the green transition in your campus as an institution yourself. Clearly also more pressure on financial autonomy through different funding tools with more earmarked funding or targeted funding. So the whole question in some systems where you have is the relationship between core public funding and other funding, the tools, competitive funding, still in the right balance. We've also detected with our public funding observatory that we publish on a regular basis insufficient investment in university infrastructure in many higher education systems, and also a lack of cost coverage from competitive funding. So the whole question on funding in relation to financial autonomy also very important. Now here you can see again the simplified comparison with the other 4 systems where clearly you can see that the other 4 systems in comparison to Portugal have more restrictions on the questions of being able to charge fees, where Austria, Estonia, Finland and Ireland feature quite strong restrictions, meaning that either they can't charge fees, or it's a higher education authority, or it's fixed in the law, but it's not up to the institution. Now again, here you would need to look into the context, because for example, Ireland features here, well, they cannot do this, so they have a higher deduction value because it's fixed by the ministry, and in Portugal it would be under a certain ceiling, so that there would be a flexibility that you have. But the outcome is, if you compare Portugal and Ireland, so Ireland, the fee for bachelor level is much higher. They have more than 2,000 euros. So again, here you can see what we're looking at is the degree of flexibility that you have in an institution, but not about the level of the fee. Again, as I said, importantly, for Portugal, this is for public universities, not for foundation universities, where clearly you would have also different outcomes in some of the indicators. Just wanted to show you in this dimension one more comparative map that again shows the huge diversity across Europe. Fee setting for international students, and this is, by the way, one of the challenges also that university alliances face when they want to offer joint programs, let's say about across 10 different higher education systems, that you will never find the same level or the degree of freedom that institutions have. So if you have an alliance, for example, that features in the orange group, that means the institutions can actually set the level 3, and you have other systems in your group where actually they can't do it. That's already a challenge in itself by that. But that actually is something that's probably not gonna change in the future, because as I said, there's quite a large degree of stability in terms of the rules and regulations. Here the map with the groups on financial autonomy. Again, you see Portugal in the medium-high group, again higher than your neighbors, for example.
Again, only 2 systems feature in the high group, no surprise. England is among them, and one of the Baltic states that have a very high degree of freedom there. Now on to staffing autonomy. Some trends. Well, I think the big differentiation factor in staffing autonomy is, do you have civil servant status, and hence there usually a stronger regulation than the private sector. So this is something that is going to be, we've seen phased out in several systems, but this takes quite a long time. Austria is one of them, but they still have civil servants in the system. Netherlands is one that has completed a long-term regulation process, so that might also be a system you might want to look at, how they have done things in there. The rest, clearly very important, the whole attractiveness of academic careers and the whole regulations about staffing is a very important factor. Now here you can see that Portugal, in comparison to the other 4 systems, faces quite some restrictions. I'm not going to go into all the details. Clearly, we are aware that there are different types, civil servant staff, but also private staff, so that is also featured in there, but here clearly a higher degree of freedom in the other systems. Yeah. Then maybe on to the last one, academic autonomy. Some trends, what we thought was a trend that we're going to see in the next edition. When we did this in 2017, there would be a more transition towards institutional accreditation instead of program accreditation, but that has not manifested itself. So there is actually a rather slow trend. And if you're looking here of academic autonomy, again with the different systems, you can see that Portugal, in terms of the accreditation, Finland and Ireland have a much higher degree of freedom here than it would be the case in Portugal. Austria and Estonia, at least in terms of selecting the queue mechanism, also face some restrictions. And here, there, I think you can see a little bit of a geographical pattern whereby the lower degree of autonomy is more in the southern part, whereas the higher degree in the north of Europe. But again, with exceptions, but you can see in comparison to the others, there's a little bit more of a trend. Now, before I finish here, you can see that the summary, actually quite some stability in the systems. In organizational financial autonomy, Portugal features in the medium-high group, whereas staffing also in the medium-high, but on the lower end, and academic autonomy in the medium-low group, and that is also, some of these aspects are reflected in the feedback that we get from the National Association, as well in the comparison where you could see to look at maybe staffing academic careers as an issue to reflect from some other countries, accreditation, and maybe also the reflection if the foundation status as one legal framework is something to further develop. And here you just have, again, you can see what I showed you before in these diamond graphs where Portugal features. Yeah, that was basically what I wanted to show. Just to last two messages, I think. Of course, when I said at the beginning, autonomy goes hand in hand with adequate accountability. That is what was the discussion before. It's still valid. The question is, what are the adequate accountability procedures? What are tools that you can use, on the one hand, as policymakers, to steer institutions, to provide legitimate steering tools, and where is it too much control, too much interference? So this is, of course, a very delicate balance. Autonomy requires skills at institutions, skilled leadership at institutions, and maybe one reflection also,
not everything needs to be regulated. There are some examples in Scotland, for example, where you have sort of codes of good conduct rather than very strict regulations. So that might also be a reflection to look at that. And that's what I wanted to share with you. Thank you very much. Thank you, Thomas. I invite you to sit for the discussion now. So this was really, really interesting. I like this sort of thing because I've been working as well at the macro level, comparing systems. And I think the advantage of comparing systems is really, it allows us to ask questions, given the differences, and opens the possibility, not necessarily a copying or simply translating things, but the possibility of peer learning. And peer learning for, in the case of systems, for policy making, which is what we're doing here, is to try and have a discussion to contribute to policy making. And there are really interesting things about Portugal, to put Portugal in context, also to see the developments over the years, where the debate is still there, as you say, between autonomy and accountability and the best. So the devil is always in the detail, right? It's how we then have these processes of accountability. One thing that I really liked as well was the point you made about leadership development, because we often talk about these things in very ascetic terms, in terms of rules and regulations, but we forget that there's people involved, and the need for leading and the need for mobilizing people to a goal, it's very important in organizations. But I won't talk more, so I open the floor now to discussions. So when you make a comment or ask a question, please just identify yourself and give your affiliation, so we can also put you in context. So questions from the floor. Okay, Pedro Teixeira. Okay, I will do the role that I normally do because everyone is waiting for more questions, so I will start and then maybe I'll provoke the discussion. One of the things that I would be interested is to hear more from you is if you identify, differentiation of levels of autonomy within systems. So we have the case of foundation status in the public sector. So I think it would be also interesting for our discussion is to what extent are other countries using different levels of autonomy or different degrees of autonomy in specific issues to differentiate, for instance, across the system. Yeah, indeed. I think one example that I mentioned was Estonia, for example. Again, a smaller system where they had almost like a test case with the University of Tartu. They had a specific law, so that there was a legal framework that was there for all institutions. So, of course, the regulations about quality assurance, accreditation, they were for all institutions, but they differentiated in terms of organizational autonomy. There, the University of Tartu had a different model in terms of financial autonomy. They had a higher degree of freedom, also in terms of tuition fees, and also on staffing. So this is typical, I would say, again, simplified. Typically, you would have in these three dimensions these type of experimental universities where you test if something works out. I would say very often it comes probably from the government to see, can we actually give institutions more autonomy? Let's see how it works out. And if it works out, then we see if we expand this to other institutions. So Estonia is a clear case where the other higher education institutions also then follow the law that the University of Tartu had with the regulations in there. You also have found this in some cases in some of the German länder where they also had a foundation. I mean, the legal framework is different. I take the umbrella of foundation universities because that was also the case in some of the German länder.
where they have a higher degree of autonomy, usually in that type of dimensions. Or Finland, where they had some cases. Sweden, the same, where they have some cases. So I think that the question there is indeed how can you evaluate of, let's say, the outcome of these experimental, maybe they're not always seen as experimental, but these different types, and what can you then upscale to the whole system. So I think those are the countries that maybe also for Portugal might be interesting to look at. Other questions? Yes. Hello, good morning. My name is Rosa Maria Vasconcelos. I'm from Ming University. Thanks for your presentation. It's very, very, very fine. My question is about all the trends, how Portugal is positioned in the trends. We have only one that we are in the lower. That is the academic autonomy trends. And my question is if you have any comment, suggestion, how can we improve that to become in a higher position? Thank you. Well, I think the important part is from the scorecard. There we only measure the things in the, that are there as indicators, and there's certainly probably around academic autonomy other aspects that are important that are not measured. So what I'm saying would be, as a comparative perspective, look into some other systems. I mean, that what would already change is certainly at looking at accreditation procedures, because that is, in terms of the scoring, what puts Portugal in the lower category. So therefore, maybe again looking into some systems where they have accreditation procedures that give institutions, let's say, a higher degree of freedom in terms of quality assurance, the accreditation. That might be one thing, and that would also, if that's changed, then this would also change the scoring. I mean, the scoring is not the important part here, but also making the link in terms of the accreditation procedure is one of the big barriers for international cooperation in the European University Alliances. So, for example, here, if you go to Ireland, institutions, universities have actually institutional accreditation. They don't need to accredit each program individually. They have accreditation where they say, okay, do you have procedures in your institutions that ensure the quality of the delivery of your programs, and then you go along with your procedures and you do that. So the Irish universities, they could say, okay, within the alliance that we are in, we can offer a program, and the accreditation procedure works within the institution. Many of the other systems that don't have that, well, they have to go through a process, and that can be more or less complex in each of the systems. So many of you that probably are in an alliance face that problem by saying, well, there are certainly several systems where it actually would take a very long time to have this program accredited. So I think there is certainly within the last couple of years the pressure on changing the whole aspect here is mounting, and that would certainly be, I think, something to look at some systems where they have a good experience with institutional accreditation, or with, let's say, debureaucratizing accreditation and focusing on well, what are actually the good practices in Europe in terms of ensuring the quality, but making it less burdensome. Very interesting. So there's always work to be done, right? With quality accreditation, at some point, the issue is to clean up the system. Then it becomes maybe too burdensome, and you have to lighten it up. So it's always an evolving work. More questions? Yes? And yes. So two more and three more. So we have, maybe I'll ask for the three, and then you will answer, yeah? Okay, thank you. Good morning. Thank you for your presentation. I'm Berta Batista from the Polytechnic Institute of Porto.
I would like to ask you if you have identified any relationship between the autonomy of the institutions and the students' participation in several ways in the institutions. Okay, thank you. Okay, and we take also Pedro Ortiz question. Pedro Ortiz, I'm at the moment chairing the board of the Leiria Polytechnic University, with this term that was approved in the law very recently. My question is that autonomy, you can go from decisions that are taken centrally, piecemeal decisions on very specific points, to freedom at the other end. In the middle, one may have contracts, but contracts can be more or less strict, more or less detailed, and that will condition the autonomy of the institutions. Do you have any information on that, on where the different countries stand? Yeah. Thank you. Okay, and the third one, Thank you so much. Riviere Castro, rector of the University of Minho. Considering what you said about academic autonomy and considering also the indicators that you used, it is there is no explicit connection at this level with research, with that fundamental dimension of the activity of the universities. Just to remember that in Portugal, I said most of the research done in the country is developed inside universities, though some of it is now going on in other institutions linked, connected with the institutions. But for us, it is quite important. It's, as I said, a fundamental dimension of our activity. At this respect, what are your thoughts about autonomy? Because this is it is a critical issue for us in Portugal at this moment, as far as I see it. Thank you so much. Thank you. So 3 challenging questions for you. Okay, very good. Maybe I start with the last question, because that's indeed, in terms of the indicators, you didn't see, well, let's say, the capacity to decide autonomously on research priorities or strategies. The reason for that is that when we asked that question at the time to our membership, the unilateral feedback was, well, you don't need to include this because we actually, this is one of our core competencies. We all feel that we have the freedom to decide principally on our research priorities. So that was the reason why we haven't included it. Now, clearly, it was when we discussed the updates and also the last time around, that was a question that maybe that the feedback now wasn't, well, there are developments, or there are, be it through external steering and different situations, that this answer is not that straightforward anymore with a, well, we don't need to include this. So that there was a debate also with the, well, both with the expert committees that we had and the membership, that there could be new indicators, clearly also not just this one but others, but it was decided we keep the same indicators and the groupings because that would sort of allow the comparability of development. And because there's so many aspects, well, so many aspects that we can't capture through the scoring or the indicators that we have anyway, we need to rather, there is a more descriptive aspect and the qualitative aspect that is also important. So that was the decision why this is not included. But I clearly, from your question, I would say yes, this is a very important question of universities and how can they, and again, I think the relationship between the funding and what are sort of research funders, how is your research funding system decided? Do you get enough funding that the institution can, let's say, allocate the funding freely to whatever priorities decide? Well, there you already have the first limitation in a way, and that is different from system to system. I didn't show this, but there you have also one indicator that we have, your core allocation of funding, is it free or is it
grouped into different categories, or let's say the worst case scenario, do have funding where each item is precisely defined and you can't change anything as an institution. So there already is the first, I would say, line of where you have limitations in your decision. And also systems, for example, take Sweden as an example, where they have very high degree of funding, overall funding, but one of the parts, they have a very high percentage of competitive funding. So it's actually, you could say, yes, the institutions have the freedom in some aspects, but it's actually who decides on the priorities of the competitive funders that actually make universities go into a certain direction. And of course, there's the whole component about research careers, how is this linked to competitive funding, and etc. So you can see it's a very complex element, and I think if you have discussions also about your funding systems and how you steer through funding, that's probably an important aspect in the link of also how can you give the institutions the freedom and the strategic decision and say, okay, what are the areas that we want to focus on, and do we have enough resources that we can allocate to the strategic priorities? With at the same time, clearly the interest of public policy in the steering towards certain directions. So that is an important element, and so thank you for the question. Maybe on the involvement of the students, I mean, there you could also see this is not something that we measure in terms of institutional autonomy, because what we measure, or what we look at, is the relationship between the state and the institution as an institution. So therefore, in terms of the governance, what we look at is the institution free to decide who they include in the governance? So that is the factor that we measure here. And if someone else decides, or if you include, for example, external members, who they are, the big question is, well, who decides on that? Is it the institution? Is it someone else? And that we measure. So we don't have, through this work, data on, say, what is the impact of the involvement of students in the institutions. We have looked at the composition. So we've done with the previous study a zoom in into what's the composition, and that will go into, again, the different types of governance that you have. Do you have a unitary model where you have one governing body who has the full competence of everything, or do you have a dual structure where you have one body, typically a Senate type, that would have more the core academic competences, and another type who might have board type with competences of strategy and funding. Usually you do have student participation when you have a dual structure, actually always in the sort of academic body, but very rarely in a board type body. So, and there's clearly a very strong debate now as well on the whole composition of the governance of the institutions. So my answer to you is that clearly we think that, of course, the inclusion of the whole community of the university, students, staff, academic but non-academic staff, is a very important factor of self-governance of the institutions. And there's always to finding the right balance between, let's say, inclusion of also outside members, inclusion of society, different competencies. But I think the inclusion of the whole institutional community, and students are a very important part of that, is a key factor and a value that also provides added value, because only if they all work together in the interest of the institutions, you can bring this together. I mean, if you go into more detail, what's the right composition and et cetera, then it becomes very, very complex. But so now I have to reflect. The contracts. The contract, yes. The contracts and the relation to autonomy. That is also something that we found as a trend that, as I already mentioned, an important steering tool. Contracts, whatever they call, performance contracts or other things. They can be very, very detailed. So, and then the question is really,
how much sort of that already goes into the institutional autonomy of setting your own strategic agenda. So where is the, let's say, the border between a very clear and legitimate interest of steering and also explaining quite clearly what are policy priorities, and where it goes into, let's say, micromanagement. Also a trend we found where several countries said, well, we have performance contracts where we have over 100 of indicators that we have to show. Austria is such an example where institutions have actually said, in terms of going into very detail of defining which kind of positions you have to have. I mean, you get money for that, but it's actually the, let's say, the price you pay for that is that actually it's the ministry who has quite a strong steering interest in there. Ireland is another case where they had also saying, okay, with the amount of money that's connected to it, it's very, very burdensome. I mean, you find some good examples. The Netherlands was one system that were at the forefront, I think, that had a larger percentage of funding linked to performance indicators through a contract. But they also came to the conclusion the first round that they've done it was far too complex. It involved an enormous amount of resources on both of the sides of the institutions, as well on the ministries or the communities that that were involved. And the steering effect is maybe, if you have too many indicators there, you don't have a steering effect anymore. So it's a whole bureaucratic procedure with maybe not the best effect. So I think the tools in principle it can be a very good tool, but it should not be on defining micro things within the institution. It should really be a tool that allows governments, policymakers to explain in a dialogue with the institutions what are important policy priorities, but it should be up to the institution to translate this into the institutional strategy. So you have good and bad examples, I would say. Yes, great discussion. So these are tough issues because there's lots of heterogeneity even within systems, and we started with that. And I remember when I studied the Estonian system, this is the way, but by the way, Tartu is different, but Tartu is a big part of the system. And this also shows that institutions often predate the nation state and have regulations and traditions that make for that. And the one assumption, I think, behind the autonomy scorecard and the way you start with these points and deducting is that the more autonomy, the better. But of course, we know that with autonomy comes accountability, and there's always this tension, right? There's always this tension, and contracts, for instance, is a way to start a dialogue about this tension, and then there's transaction costs involved. And so these are not easy issues, of course, and we're just talking about regulation, but as you pointed out several times, they're steering through regulation, they're steering through funding. So you can be very autonomous in terms of regulation in principle, but then if you don't have the money, or just on the conversation about research, if that money is no longer core funding, that you do whatever you want with it, but is more this projectification of funding, then that's a big steering as well, a big steering mechanism. So lots of food for thought to discuss over coffee. And we start again at 11:30 with Carmen Esparrels that will talk about Spain. Very good, Thomas. Thank you. Great discussion.
introduce... Estava aqui, deve fechar a porta. Yes, it's a good idea to close the door. So it's really my pleasure. Teacher. Exactly. We're all teachers. Yes. My colleague, Carmen Perez Espagel, and in disciplinary terms, she is my colleague. She holds a bachelor and a PhD in economic and business sciences from the Complutense University of Madrid. She also has a master's degree in economics of education and labor from Carlos III University of Madrid, and she's a specialist in quantitative methods and statistical techniques from the Polytechnic University of Madrid. Okay, great. She's currently a full professor of applied economics in the Department of Economics and Public Finance at the Autonomous University of Madrid. She was the coordinator of the master's program in economic development and public policy, the president and vice president of the Association of Economics of Education, vice rector for innovation at the Autonomous University of Madrid, and vice dean of business practices at the Faculty of Economic and Business Sciences of the Autonomous University of Madrid. And she's going to tell us about recent developments regarding autonomy and governance in Spain with the new legislation that came out recently. So, please, Carmen, go ahead. Well, good morning. I would like to thank you in Spanish. Well, I would like to speak in Spanish or in Portuñol, but of course I have to speak in English. But, en primer lugar, me gustaría agradecer al profesor Alberto Amaral su amable invitación a estar aquí. Para mí es todo un privilegio y un honor el poder ayudar un poquito, aunque sea un poquito, a la reflexión de la educación superior en Portugal. Por supuesto, también a mi colega, el profesor Pedro Teixeira, actualmente una persona importante, secretario de Estado de Enseñanza Superior. Y bueno, estar aquí me ha brindado la oportunidad de reflexionar sobre la nueva ley que acabamos de aprobar, la Ley Orgánica del Sistema Universitario, que se ha aprobado en marzo del 2023. Por lo tanto, esta reflexión ha sido un reto, ¿no? Un reto pequeño, porque solo me voy a centrar en una parte muy concreta de la gobernanza, la que me ha comentado la comisión, ¿no? y transmitido a través del profesor Alberto Amaral, en la que el sistema portugués puede estar más interesado. Y, bueno, decir que solo represento mis ideas. Fui vicerrectora de innovación en la Universidad Autónoma de Madrid, a la que pertenezco. También decir que se me verá la pata de hacendista, de Hacienda Pública. I teach Public Management and Public Finance. Pero bueno, es todo un reto y es un reto personal. Es decir, no represento a mi institución, ni a mi comunidad autónoma, ni a mi región. Por lo tanto, tengo libertad de palabra, ¿no? Freedom of word. Autonomy. Autonomy of freedom. Además, dar mis felicitaciones a la presidenta, ¿no? del Instituto Politécnico, la profesora María José Fernández. Es un placer estar aquí y conocer las instalaciones del instituto. Gracias por su amable acogida, decimos en español.
Y por último, no menos importante, mis mejores deseos a toda la audiencia, rectores, exrectores, presidentes, directores, bueno, colegas todos. Well, I change into English. ¿Cómo se va? Aquí. Okay. It's working? Yes. Okay. These are the outline, the themes that I want to introduce, no, in this presentation. But after my presentation, I would like to ask you all the floor about one important dilemma of governance between pure collegial model and pure new public management model. And I am very polite, so I don't want to say if after our new law we have a movement till that position to the other position. And I prefer that you say, what do you think after my presentation? You don't want to run? Yes. Above all, because they are recording. And well, I prefer not to say anything more about recording. Well, it is very difficult because the law is 73 pages. So it's about the whole university system, and it's a deep law in some aspect. So I prefer to focus on two matters. The first one is governance and institutional leadership in all the implications in institutional leadership. The second part of my presentation is about stakeholders' participation, and especially external stakeholder participation. No? And finally, my concluding remarks. The first one is about this, but it's a question. It's not the solution at the end of the slides. Other concluding remarks attending to new challenge of the universities. Well, I don't know how to explain that in 5 minutes. Yes, the starting point, and I imagine that you know more or less all the members of this audience know a lot about the Spanish university system and the framework, the legal framework about universities. But I prefer to say that in the Spanish Constitution, en el artículo 27, we recognize the autonomy of the universities. So we have to think that Spain is not a federal system, a federal country, it's a Estado de las autonomías. So there is the first point, no? Well, when you see, that's why I prefer to maintain in Spanish, the name of the laws, of the 3 different laws, is very significant. The first one is a law about university reform,
no? Because we have a traditional, very, very traditional university. We are thinking at that moment, 40 years ago, about the transition to an entrepreneurial or open university to the society 40 years ago. Now, well, later, 18 years later, we have a new law, well, now it's an old law, about university. So university is in the center of the law. And now, in March, we have a new law, which is approval in March, about the whole system, the whole university system. At regional level, the regulatory laws are very different, And if you see, only 11 regions, Spanish regions, have a law of universities. And they are very, very old, because in the case of my community, Comunidad de Madrid, we tried to introduce a new law which is called something like Ley de Espacio Madrileño de Educación Superior. I was working in the group of experts in my community, but finally we have a problem and we don't pass the law. So Andalucía, I remember that it's Andalucía, maybe is the huge university system in terms of public universities, as you see, has the last one in 2013. Well, this is an overview of the Spanish university systems. We are not a binary system between universities and polytechnicos. We are, in that sense, an unitary systems. We have only 3 universidades politécnicas in the public university system. We have, I don't know how to say, but the homogeneity of the universities is much more clear than here in Portugal. And one thing which is very important, and I am very worried, I don't want to say that, but is the increasing of private universities in our system. Because, for example, at the end, well, at the end of the last century or at the beginning of this century, we have only 15 private universities. At this moment, we have a huge increase, and we have 39 public universities. And in terms of students, which is the size of the university, of the whole university system, we have 1.3 students, and 1 million is in the approach is in the public universities. And finally, in terms of academic staff, well, these are the data, and there is more or less one person, one administrative or non-academic staff for 2 professors, no? For 2 academic staff. Well, I don't want to stop in this slide. You have the data, but there are a lot of differences between or among subsystems. No? In the case of Andalucía, they have 10 public universities and only 1 private university at this moment. And
in the other side is the Comunidad de Madrid, which six public universities and 12 private universities. So we are very different, no, in terms of public-private universities in each region. That's why I prefer to analyze in this presentation only the aspect related to public universities. And I don't want to say that, but in my impression, and I read a lot in the newspaper that idea, that the private universities in the new law are in a benefit position in terms of internal organization. No? And finally, which is very important, in the Spanish case, we haven't a public foundation formula as in Portugal, but each university has at least one comprehensive public foundation for some assignment, no? For example, for knowledge transfer, in the case of my university, we have la Fundación Universidad Autónoma de Madrid. And all the activity, or my activity of knowledge transfer is canalized by this public foundation. And it's the same with the lifelong learning programs, no? But all the universities are public, we haven't the formula of public foundation as here in Portugal. Well, this is a very personal view, no, about the characterization of the Spanish university system. I would like to say that it's very homogeneous. And you say very homogeneous if you have 17 regional models. But we are very homogeneous in the terms of missions. In the terms of missions. When you think in the teaching mission, when you think in the research and innovation mission, or when you think in the third mission, no, in that, all the public universities have the same task. I don't know how to say. And I discussed with colleagues of the public management, of the private management department, that this is not good in the sense that we need, but it's a taboo, no, in Spain, no? But we have at this moment research-intensive universities, very intense research universities. And you have that situation of research universities, or you have teaching intensive universities. Why not? But it's impossible to see that idea in the new law. No? And I think it's a lost opportunity, no, to try to introduce, no, the different typologies of universities, because you are thinking in the university system, so you have to think in that. Well, of course, and I don't want to say more about this, but for example, para la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas is hyper-regulated, the whole university system. And finally, it's very decentralized in the sense that, or especially in funding. At this moment, Spanish regions decide the transfer, the current expenditure of the universities, the investment, and the level of tuition fees. It's a decision of the regional government.
not the universities. And finally, because I don't want to focus on this, but in the new law there is an old desire, which is 1% of the GDP for public universities or public university education, no? But I analyzed with another Catalan colleague of the University of Barcelona. We work on that data, and as you can see, there are a lot of differences between among regions. No, for example, some regions are Andalucía or Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia at this moment have more than 1% of the GDP of the regional community, no? But in the case of Catalonia and Madrid, we are very rich, so we spend more money, but not in terms of GDP product, of course. We have a slab, no, of 1.2% of the GDP, and it's the same. Well, it's more in Basque Country, and for example, is much more in Baleares. Because they have a small university and they are very rich in terms of. So it is a problem. And finally, but I think my forecast is maybe lawsuit mark a turning point. A turning point in the sense that when you read the law a second time, you discover that at the end of the implementation of the law, you can see much greater participation of the regional governments in the university decision-making process, or in funding, or in many other aspects. So maybe it's and this is my introduction. I don't know if I am in time. The other part of the presentation is about institutional leadership, and well, this is, sorry for the Spanish, is the relationship among government bodies. Of course, it's a doctoral thesis of Alberto Benítez, a colleague of my university in Ciencia Política. And institutional leadership, or the rector, no, is very important in the orange boards, in the governing board, and in the steering board, no, which the vice rectors and the head of administration. But of course, the rector has an important role in the other board, the stakeholders board, which is the Consejo Social in the Spanish case. Well, previous discussion, no, gossip of the, I don't want to say that, but it's gossip, no, because this law is a long time discussion, no, and at the beginning, with the Ministry of Universities, Castells, a parenthesis, the two ministries in charge of the law are Catalan. So
they have, well, of course, Castells has an impressive career in the States, no, in the United States, but they are Catalan, and they know very well the Catalan model and the way of doing in Catalonia. That's very important, no? At the beginning of the discussion, they introduced the possibility, like here in Portugal, that external board decide some candidates, no, for being rector. But in the meantime, between the change of ministry, they erase that possibility. So at this moment, the democratic representation is still noticeable, ¿vale? Maintains of the rector election system with the participation of the entire community. And another gossip, this is a strong pressure of Conferencia de Rectores, and of course, or in some ways, a small pressure of students, because they want to maintain the power of the students. Well, I would like to say, in some sense, it's a more opening governance. Why? Because we abolish the need of being full professor and to have civil servant status. But now a permanent academic staff, PhD and full-time, of course, could be rector, no? But in the meantime, because we have this transitory settlement, disposición transitoria, we establish in the law certain minimum merits of teaching, research, and management activities. And I want to discuss that a little bit with you, because later the status of the university, the statute has to decide at institutional level what do you want, or what are the, not the skills, because they are not the skills of the rector. They are the minimum criteria for being rector. And in that sense, the law defines 3 years of research accreditation. We have, if you have positive accreditation in research, each 6 years, you have a sexenio de investigación, and it's linking to salary complement, no? And my question is, if 3 periods of 6 years recognized research are 3 periods enough, especially for research-intensive universities. And another thing, what about international candidates? Because seniors de investigación are unspecific. If we have a good or an excellent rector of a Portuguese university who wants to come to a Spanish university, you haven't sexenios de investigación, so is a problem. At least in the Spanish university system, soft Catalonia, okay? And it's the same, are 3-year teaching periods that have been criticized for being practically automatic in the Spanish system, a guarantee of accredited teaching experience? And finally, are 4 years of management in one person position enough? No?
And my question is, why is experience in knowledge transfer not valued? Because we have a pilot program about sexenios de transferencia, no? We have only one sexenio de transferencia, but why not, no? Of course, I would like to see the positive aspect of this movement in terms of gender, because at this moment, more or less, they are 15% full professor women in the total university system. So if you eliminate to be full professor, maybe there are more female candidates. And of course, for recruiting outside the institution, no, the law is open. It's open at the beginning, no, that you can be from another university. I think that maybe, and later I said, it's very difficult how to change or how to choose a rector of another university, of another region, no? It's a little bit. And this is my warning, no? And the cultural shock in the Spanish university system, because should the candidate know the institution? Should the candidate know the region or the local and regional context? Could the candidate have an adaptation process? No. And this is, again, a personal opinion. Such drastic changes in leadership or in the way of choosing the leader can force very virulent contrary movement inside the institution towards new candidacies. I can't imagine a rector from University of Barcelona being candidate in not only in Madrid, even in Universidad de Zaragoza. No, I feel that it's it's a miracle if you think. Another subject, another matter that is very, very polemic is that, no, that with the new law, the rector has only a 6-year period. Before is 4 + 4, I think, like here, no? And you have to think, no, about the cost of opportunity of no actions, especially in the first and second years, is more expensive than previously, no? Which recommend avoiding inexperience of team members. That's one question. Another question is, it's positive in the sense that when a rector is not thinking in the re-election, he or she does not have her hands tied, because it's only one period, and then bye-bye, no? So, and finally, we are worried about the counterweights or the controls to the rector. Of course, it's about accountability, no? But that's why I think how to manage a motion of censure by the university community, no? Because there is not, in the Spanish case, there is not a general board above the rector, no? And finally, this is 40 minutes. Okay. 40. Yeah, you've done 40 minutes, but you can continue. Okay. Thank you. Finally, I prefer to pass this and this, of course. Okay.
I prefer if I have only for 5 minutes. Yes, you can continue. So Well, you just done 3 okay. minutes, but I you can prefer. continue. Yes, I prefer to change to the other aspect, which is the governance and stakeholder participation, because I think it's very important. Especially the social councils are very annoyed with the new law, because the president of the social councils think that they lose in some parts power and, well, it's a perception, no? But the idea of these social councils, I would like to say that is the bridge between the society and the university. And of course, the law highlights the relevance of the collaboration and accountability, but especially the relevance of collaboration. In my opinion, what is new in the governance between the governing board and the social council is that they must have joint meetings, at least one, no? A joint session between the two boards. And another important issue is that they must create joint commission. At this moment, if you remember the first, you have the social council and the governing or the steering board, but they are very separate. And in some points and some key moments, the rector and the president of the social council are together, but not the members of the social council. Of course, each region will have to change its specific law of social council, ensuring effectiveness and efficiency. And this is what lawsuits said, that's why I put in commas. But what is the concept of efficiency and its relation with effectiveness? No? What are the indicators and why the social council must think in terms of efficiency if this council is the representation of the society? Of course, because the society are taxpayers. Another important point, and this is very different in terms of regional legislation, no? But another important point is that the president of the social council is elected by the regional government. No? And he decided, or who is the secretary of the social council. But in terms of representation, academic representation, we have only one person of academic staff, one person of non-academic staff, and one student. This is the same in the last law. And which is changing is the concept of external member of the social council, because the law said about representatives of the economic, social, and cultural sphere. And at this moment, you find the two cases, economic and social representatives, but not cultural sphere, no? And one question which is very discussing, not now, but in the past, is how to attract very important person with contact in business, industry, research,
and innovation activities. And what is more important is how to retain these external holders without any remuneration, because at this moment they haven't any remuneration. Of course, it's prestige, no? If you say, I am a member of the Social Council of the Universidad Complutense de Madrid, of course you are very prestigious. But if you say, I am a member of the Social Council of a small university, well, it's very, very difficult to say that. Well, and finally, concluding remarks. The lawsuit will not cause a drastic transformation of university governments, but it does portend small changes that are very promising, no? And another question is that we have to match the new law with the Spanish university culture, which is difficult, of course. And this is my question, no? Or my final ask to the floor, no? Is more hybridity, or do you think that there will be more hybridity as a practical result? We are not in the pure collegial model, but we are close to the pure collegial model this moment. Oh, maybe here. Here is Spain, for example. What do you think? After the lawsuit, we are here or there? Another question that I am not able to talk about that is that if we can have more external and international participation as a practical result, which is very difficult at this moment. This is the second question. And the third one is more institutional autonomy as a practical results. Well, at regional level, and is a question that you asked to Thomas, no? Funding models, performance agreements are well the other part of the coin, no? And about institutional autonomy, but you need to think in terms of regional autonomy, no? And of course, to say that or that, for being polite, it's a question of autonomous communities, no, of regional decisions. Maybe in one region you have a more pure collegial model, and in another regions and in another universities you have more, because the new law is more open in terms of governance. And thank you. Thank you, Carmen. So now we have the experience of someone that has just changed the law, so we're in the process of doing it, and a country that is in many respects similar to ours, so next door neighbor, but also in many other respects quite different, namely the regions and the power of the regions.
So I'll ask the floor. Yes. So we have a question there. Yes. I don't know if there's a mic. Yeah. Okay. So it seems that a mic is coming. I think it's important for the benefit of people that are online. Yeah. Here we can hear each other. José Ferreira Gomes. It was a very interesting presentation, and it's difficult to compare with previous law and with the 83 law. But my question is, how do you assess the presence of party politics and trade unions politics in the governance of universities at this moment? And are you expecting that to grow or to weaken with the new law? Well, thank you for the question. The representation of trade unions and parties at this moment, they are like external stakeholders in the social council, especially in the social council. No, of course, in the steering, in the governing council, but maybe it depends on the resolution of the regional governments, because they have the power of establishing the number of the number of the external members, and of course the president of the social council. And if you are a president más afín, no, to the trade unions, of course you decide more number of members in that direction. But I think that the problem at this moment in Spain is how to maintain, because it's not a question of being an entrepreneur or a businessman or a trade union person, no? It's a question of knowing the university, because you can develop your ideas, no, in the social council, and at this moment this situation is very, very difficult, because they are very busy persons and they don't spend a lot of time in the social council or in the activities of the social council. But maybe it's a no solution problem. That is a formal representation. I was more interested in knowing how do you see the internal elections when you take the university, the universal body of professors, students. What is the role of party politics, of trade unions there? Because running a campaign. The party politics in now at this moment, they are not at the university. Parties politics, and I think it's good, but it's a personal opinion. But in the new law, they open that possibility. And especially in the academic staff, in the claustro, the law says that you can, or you must have an opinion about political subjects, and we don't know what is the implementation of that idea. But at this moment, parties are not
or members of the parties are not part of the members of the boards at the Spanish universities. Okay, so we have another question there, and then here at the front, and another one. So I think we keep with to these four, I think, and then we move on. Good morning, everyone. I study here in IPCA. I have a question. I read your presentation, and you just have one student representing the social council. The question that I have, that we discussed with our college partners, that we need and we deserve more presence in that social council. Do you think that's the way that we have to have more students in that moment of decision or not? Well, about the students, you have only one student in the social council. But for example, in the governing board, we have, at least at my university, 6 students. 6 students. And another thing that I have time to say is that the new law introduced the student council. Is a new board, a student council and a student board, which is a new body of the university. So it's a way of give more power to the student representation, because in the student council they must decide the students must decide in the student council the member of the social council and the 6 member of the governing board. Do you understand? So it's a new board, and I think it's good, because at this moment are the head boys delegados, no? That decide in an informal way what is the person in the social council. But after the new law, the students have more representation in the student council. Okay, good. So we have a question here as well. Well, thank you very much. I'm afraid I will be a little bit politically incorrect in my question. It's recording. It's recording. I know it's recording, but so I hope I will not put you in a difficult position. I was wondering how much of these changes are a matter of policies or a matter of politics. So how much of these, I mean, they can reflect a view that Castells and Subirats said about how universities should be governed, how the system should be governed. The idea of decentralization to make institutions more responsive to their local need. That's, I would say, a benevolent view. But then I would say there is also a less benevolent view that this is a result of the political balances in the Spanish government and the willingness of regions to have more influence. And the fact that both ministers have been appointed by a certain branch of the government, I think also can reflect a more federalist view about Spain and about the kind of interest that should be included in the governance of the universities. Well, it's a difficult question, but of course, the current ministry is from political science, no? And what I said at the introduction is that I think is no, I don't know how to say. No hay punto de retorno, claro. En español. Yo creo que la actual situación de las universidades españolas y del sistema universitario español, a pesar de haber
mucha descentralización es muy similar. Es muy similar en todos los aspectos, excepto en el aspecto de la financiación, por supuesto. Es decir, en el aspecto de la financiación, los gobiernos tienen decisiones y competencias para asignar transferencias corrientes, transferencias de capital, decidir el nivel del tuition fees. Es decir, que el gobierno tiene mucha autonomía en términos de financiación, pero no tenía o no ejercía mucha autonomía en otros términos, ¿no? En términos de academic staff o en términos de social council y los miembros del social council. Y yo pienso que con la nueva ley se va a abrir se van a abrir las posibilidades y va a haber más intervención por parte de los gobiernos autonómicos en la gobernanza de las universidades. Pues, por ejemplo, si endurecen los criterios, ¿no?, para ser rector, por ejemplo, que además de los criterios que existen, pues puedan establecer años de experiencia internacional, por ejemplo, para ser rector. Es decir, una persona que haya estudiado, trabajado, tenido experiencia en el ámbito internacional, y eso perfectamente se puede cambiar tanto a nivel regional como a nivel de estatutos, ¿no?, y de la universidad. Y entonces yo creo que la ley deja abiertas, deja muchos huecos, es muy cauta y deja muchos huecos a que los gobiernos autonómicos decidan sobre la gobernanza de las universidades. Al menos aunque solo sea en la elección de rector y en la elección de los stakeholders, de los external stakeholders. Sí, yo... Voy a seguir en castellano. Pero el poder político, cuanto más cercano, más interferente puede ser. Sí, sí, sí. Entonces, eso puede tener una interpretación más benévola, pero también puede ser el resultado de equilibrios políticos. Claro, sí, sí, sí. De la manera, o sea, el gobierno español necesita de determinados apoyos, sobre todo de partidos regionalistas, para aprobar presupuestos. Claro, sí, sí. Y el hecho de que ha mencionado de que los ministros vienen los dos de Cataluña, conocemos los últimos años y las tensiones entre las universidades catalanas y el poder autonómico. Entonces, un poder político más cercano, regional, tiene más potencial de interferencia política, sí, política sí, no sí. en sentido de políticas públicas, pero en sentido de política partidaria. Sí, sí. Sí, sí. Y ese era el tema al que iba. Probablemente sea así, es decir, que los rectores que salgan en algunas comunidades autónomas por motivos X, Y o Z sean más próximos al gobierno de esa comunidad autónoma, y que a su vez el gobierno de la comunidad autónoma tenga mucha más interferencia en esas universidades. Y va a haber mucha más diferencia entre comunidades autónomas. Ya la hay y yo creo que la habrá. Y que tienen a lo mejor suerte aquellas, o en mi opinión tienen suerte, aquellas comunidades, por ejemplo, que no tengan gobiernos regionales muy intervencionistas. Estoy, por ejemplo, pensando en la Comunidad de Madrid, ¿no? El actual gobierno es liberal, o algunos lo tildan de neoliberal, pero bueno, digámoslo así, liberal, y bueno, pues el no hacer de dirigismo de la región, pues beneficie a las universidades de esa región.
Pensemos, por ejemplo, en términos de estudiantes o de profesores, de lo que queramos pensar. Si juntas Cataluña, Madrid y Andalucía, tienes más del 50% de los estudiantes y más del 50% de los profesores y más del 50%. Entonces, puedes encontrarte la situación muy intervencionista de Cataluña, con mucha, digámoslo así, con mucha ligazón del poder en los países catalanes y mucha influencia en las universidades, y luego otras comunidades como Madrid o como Andalucía, ¿no?, con gobiernos del PP, que son más liberales, más de dejar hacer, y que a lo mejor y volviendo a la pregunta que me hizo, no recuerdo el nombre del profesor, pero que dejen hacer más, ¿no?, o que intervengan solo a través de los consejos sociales, ¿no? O sea, la actuación política venga más a través del control del consejo social y menos a través del control, digámoslo así, del gobierno de la universidad, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo las regiones, ¿no?, toman decisiones, porque ahora desde luego lo que sí que tenemos es muchos deberes. Hay que cambiar estatutos, hay que cambiar o actualizar leyes autonómicas. También hay otra cosa muy importante que yo lo viví muy de cerca y me sorprendió cuando estuve trabajando como profesora en la Universidad de Extremadura. Nosotros tenemos el G9, que son 9 universidades que solo tienen una universidad en la comunidad autónoma. Entonces, ahí sí que hay una influencia directa. O sea, que esa situación ya se daba, pero se daba en las comunidades autónomas que solo tenían una universidad. Normalmente o casualmente el rector era amigo del presidente de la comunidad autónoma. Entonces, yo decía, ¿será casualidad? Cuando estuve allí trabajando 2 años dije, no es casualidad. Era mucho más joven, claro. Pero me di cuenta que no es casualidad. O sea, que esa situación en 9 comunidades autónomas se está produciendo. O sea, eso es así. Que quizá después de la LOSU, en vez de 9 se produzca en 15, pues quizá sea lo que ocurra, ¿no? Que haya mucha más interferencia del gobierno autonómico. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Eso es deseable o menos deseable? Si hablamos en términos de financiación y estás pensando en New Public Management, pues a lo mejor la forma de controlar a las universidades es a través de un Performance Agreement, ¿no? Y no de tanta interferencia política. O sea que a lo mejor algunos gobiernos van por la línea de más interferencia económica y más libertad, digámoslo así, política, y otros gobiernos van más por la línea de más interferencia sociopolítica. Claro. La verdad es que es una pregunta muy interesante y que no tiene, vamos, que no se sabe todavía qué es lo que va a ocurrir. Carmen, we have a last question before lunch. Sí. Rui Vieira de Castro, the last one, before we go. Voy a intentar continuar en inglés para... Muchas gracias por la presentación. Un micrófono. Yo tengo dos preguntas que son 2 pedidos a hacer. Lo primero tiene que ver con el proceso. Vosotros habéis terminado el proceso de reforma de la ley, nosotros lo estamos empezando. De tu punto de vista como académica, ¿cuáles son las principales lecciones que puedes compartir con nosotros en torno del proceso? Del proceso político, pero también del proceso en el interior del sistema universitario. ¿Cuáles han sido las principales tensiones, los principales puntos de conflicto en todo el proceso? La segunda pregunta tiene que ver, y que es un pedido también, que tiene que ver con la caracterización que has hecho
del sistema como, por un lado, muy descentralizado y por otro, hiperregulado. Mi pregunta es cómo se articulan estas dos características. Sobre todo, yo creo que cuando hablas de descentralización, hablas de la responsabilidad de las comunidades autónomas en todo el proceso de gestión de las instituciones. Pero para mí no ha sido muy claro lo que quieres decir cuando hablas de hiperregulación. ¿Quién la hace y de qué modo y cómo se articula esto con la autonomía de las instituciones? Muchas gracias. Empiezo por la última pregunta. Es hiperregulado en el sentido de que tiene las manos muy atadas en términos de personal, de contratación de personal académico y, por supuesto, de contratación de personal de administración y servicios. Es decir, ahora mismo, si una universidad muy potente quiere contratar a un profesor internacional muy prestigioso, tiene muchos problemas, incluido en Cataluña. Porque nosotros tenemos un sistema, que yo no sé si aquí existirá, me imagino que sí, pero bicéfalo, que es civil servant, funcionarios y personal no funcionario. Nosotros le llamamos laborales, con contratos indefinidos, permanentes, pero contratos laborales, no contratos como funcionario, ¿no? Entonces, esa situación ha hecho que en las universidades catalanas, sobre todo, y en el País Vasco, volvemos a los dos ejemplos, hayan escapado a esa fórmula tan hiperregulada de contratación del profesorado a través de institutos muy prestigiosos, como es ICREA. Claro. Entonces, ICREA paga al investigador, pero el investigador pone su sello, su marca, su investigación en la Universidad de Barcelona o en la Universidad Pompeu Fabra. Claro. Entonces, es una manera de escapar, en ese sentido digo hiperregulado, porque en términos de contratación, tanto del academic staff como del non-academic staff, que también es muy importante, porque ese es un tema que hay que discutir mucho en las universidades en general de todos los países del sur de Europa, ¿no? Y es si, y que me perdone el personal de administración y servicios, al cual yo en mi etapa de vicerrectora tengo mucho que agradecer, pero es verdad que el personal de administración y servicios actual no es lo que necesitamos las universidades del futuro con inteligencia artificial o con cambios sociales brutales. O sea, ahora mismo tenemos... Entonces, claro, está hiperregulada. O sea, si tú no puedes contratar buen personal de administración y servicios para profesionalizar la parte administrativa y tampoco puedes contratar, claro, premios Nobel, pues estás muerto en el mercado de la educación, in the global market of higher education. Esa es la realidad. Y a eso me refería quizá con la hiperregulación, ¿no? Que tenemos unos modelos muy arcaicos. O sea, estamos hablando de modelo colegial, pero en contratación estamos muy atrasados. Yo, por ejemplo, intuyo, porque al menos ahora mismo la situación es que un rector, o sea, el BOE, el Boletín Oficial del Estado, define el complemento salarial de un rector, seas el rector de la Universidad de Barcelona o seas el rector de la Universidad de Extremadura. Es el mismo complemento. Sinceramente, o el rector de la Universidad Complutense de Madrid, donde me formé, la responsabilidad que tiene el rector de la Universidad Complutense de Madrid o de la Universidad de Barcelona, que son las más grandes de España, con pues, cerca, en sus momentos buenos, de 80.000 estudiantes y de 5.000 academic staff, no es la misma. Y actualmente, claro, si tú quieres buenos rectores, siempre, claro, yo soy economista, piensas, hay buena remuneración detrás,
Entonces quizá la puerta se abra ahí y las comunidades autónomas también cambien un poco o mucho la remuneración de los rectores, ¿no? Hay muchos temas abiertos, pero en ese sentido quizá no me ha dado tiempo, igual que en muchas de las otras transparencias, pero el tema, o sea, si tú quieres los mejores, tienes que compensarles. Es verdad que los académicos con el prestigio nos damos por bien pagados, es verdad. Pero si tú quieres buenos skills, que es lo que está estudiando ahora la European University Association, tú necesitas, o sea, cuando dices cuál es la diferencia de complemento salarial entre un full professor y un rector, es ridícula en el caso español. Son 1.200 euros mes. 1.200 euros mes. Eso es ridículo. Entonces, hay... Just that we continue the discussion. Yes. Okay. So I could see that this could go on for a very long time. So I suggest we do it over lunch. And of course, we will have other sessions in the afternoon, other coffee breaks, and we will have also the final discussion session. So I know there's more people with other questions, but I suggest we break for lunch and we come back at 2 o'clock. Okay? Thank you, Carmen. Gracias.
Introducer, also because I'm currently on sabbatical at Sciences Po, being hosted by Christine Mousselin, so it's a pleasure. She's a sociology professor at Sciences Po. She's a Knight of the National Order of Merit and the Legion of Honor, a member of the European Academy of Sociology and Academia Europaea. She was the director of the Centre de Sociologie des Organisations and vice president for research at Sciences Po. She conducts comparative studies on university governance, public policies in higher education and research, state-university relations, and academic labor markets, something that I think is of interest to all of us, especially in the area of research, and we approach that subject a bit. She's the author of La longue marche des universités françaises and of Le marché des universitaires, both of which are published in English, and has co-edited Constructing Quality. So please, Christine, let us know about, are universities really still specific organizations? Okay, thank you very much. Thank you very much for the invitation. It's really a pleasure to be here. My first time in Barcelona, but not in Porto, and I'm very happy to see colleagues and friends I haven't seen for many years sometimes. So I will build on two papers. I'm working on higher education as a researcher, not as an actor, I would say. One paper published in a book in 2006, which had about the same title, University-Specific Organizations, and a paper I wrote for the annual review of sociology in 2021, and the title of the paper was University Governance in Macro and Micro Perspectives. So, how does it work? Sorry, no, it's okay. It's okay. Thank you. If you look at organizations, I'm a sociologist of organizations, so I'm looking at organizations, not only universities. There are, in a way, two ways of defining or looking at organizations. You can look at organizations as social processes, meaning that you try to understand how people within organizations are trying to cooperate one with another, or should cooperate one with another. Or you can look at organizations as a specific type of objects, and then you much more construct typologies, differentiating organizations, and trying to identify their specificities. And this, of course, also applies to university and raises question. In the 60s, it was very common to have papers about, are universities organizations? I think that now nobody would ask this question again. And of course, being an organization was seen as bad. It's still a little bit the case sometimes, but that was an often discussed question in the 60s. But if there are organizations, what kind of organizations are they? What does it mean to be a university in terms of governance of the university? And how does governance work within universities? So I'm not looking at the relationships this afternoon between universities and the state or their environment. I will very much focus within universities. So what I will do is first I will go back in the past and have a very quick overview of my understanding of the literature on universities as organizations, because I think we too much forget that we had in the 60s and 70s very nice works trying to identify how universities work, and maybe we should have them back in our studies. And then I will nevertheless say that even if in the last years most of the studies focus on how to make universities like other organizations, the other being not defined, but they should be like others, I will try to convince you that there are nevertheless two distinctive features in university governance that make them maybe not special, but specific. And the first one is the fact that within universities, you don't have only one hierarchical coordination, but you have hierarchical, professional, and deliberative coordination. And for those of you who are rectors or vice rectors of universities, you know that you have to combine the three, and that's kind of a challenge. That's the first specificity that you don't find in many other organizations. The second one is linked to the nature of the activities
delivered by universities. And I will say very broadly teaching and research. Of course, research is also innovation. You can also have other missions. I will only focus on these two with a broad sense of them during this talk. But the characteristic of these activities is that they are loosely coupled and they rely on unclear technologies. That's what I will develop. I will come back to that. So first, I would like just to give you a brief overview of the literature on universities in the theory of organizations. And we will go that this literature started with the idea that universities are specific organizations, and more look at the transformation of universities into organizations like others. So in fact, we can organize that in two periods. I would say that, so it's very caricatural, and of course there are many exceptions to what I'm saying, but nevertheless, I would say that in the 60s and until the late 80s, most organizational studies on universities stressed their particularism. It started in the 60s because before there are really very few organizational study of universities. And it started with authors who argued, like Goodman and Millett, who were not in fact sociologists. There were much more people active in organizations, in universities. They argued that universities are, first of all, collegial, and that's the model defining universities, and from this point of view, they are different from other universities. They were very close to the Mertonian perspective, with the academic profession being something very special, and this specificity of the professionals within universities transform universities into specific organizations. And this goes on with other studies. I just mentioned studies much more focused on the organizational culture of universities, and especially I like the paper of Burton Clark in 1972 called Organizational Saga, where he looked at American universities and showed that the principles funding each institution in the US remain all over the time and were adopted and diffused by the academics, the students, and the parents of the students attending these universities. So that's the first way to look at universities as something specific. They are very much infused by principle, values, and academic values in particular. Another way of looking at that, saying, no, that's not the truth at all. If you go into an organization, what will you see? You will see conflict, people looking for money, trying to follow their interests, and that's a political model which was developed by Baldrige. When I say that sometimes we should come back to the old time, I think that sometimes it could be useful to look at what is going on in universities with this kind of perspective. And then it's also come to this idea of resource dependence, which was then developed for all kinds of organizations by Pfeffer and Salancic, but they started by looking at their own universities, and they observed that the departments were able to gain money from outside, from the environment, were much stronger than the others. And so that's again the idea of fighting for money, fighting interest, fighting one against another in universities. I jump to the next one, the bureaucratic model, and that's the work of Peter Blow, who tried to compare universities with the traditional Weberian bureaucracy model, and shows that there are some proximities with this model, but not only, and that there are also specificities in universities. Again, I don't go into detail, but just to keep the idea. And this has been, again, used later on by Henri Mintzberg, who is very famous in the management studies, who used this idea of professional bureaucracies to describe universities, but also hospitals or courts. These are organizations which have an administration, but in which you find a profession in the Anglo-Saxon meaning of this word, profession. And so the whole problem is how do you manage professional norms and administrative bureaucratic norms. And finally, I very much like the last one, and especially the notion you probably know of organized anarchies, universities as organized anarchies, which of course is a kind of joke because anarchies are not organized, and organizations should not be anarchical.
And the authors of this paper, Michael Cohen, Jim March, and Peter Olson, they said that in these kinds of organizations, and universities are typical for them, the way you make decision can be described as a garbage can model of decision making, telling that you have flows of solutions, flows of problems, flows of deciders, and moment where they bring together and ploop, decisions come out, but the decision doesn't solve the problem, this kind of thing. Well, if you look at it, it's very interesting because it doesn't apply only to universities, I would say. But then this idea of very complex organizations which are very difficult to manage. And you can again find that in more recent work, like the work around Jean-Louis Denis, Langlais, and Rouleau, looking at organizations which are pluralistic, meaning that they have many missions to achieve, and so always competing between the different missions that they have to achieve. And again, I think these are things that are important to have in mind. But since the 80s and 90s and until now, the way universities are studied is very different. We don't try to find out new models. We try to understand how reforms have been able or not to transform universities into more managerial organizations or into organizations like others. So to make it very quick, like firms. You know? And so the spirit of the publications that we find now is very different from this point of view. For instance, you have the paper of Niels Brunson and Kerstin Channing Anderson, 2000, very often quoted, which apply not only to universities but to public services in general. And they argue that the transformation which is going on is the transformation of universities into organizations. And for them, organizations means that you have frontiers, that you have a strong identity, that you develop rational processes, and also that you have more hierarchical relationships between people within the organizations. The more recent work, and I quote Kruken and Meyer, but they published many other papers after that, developed the ideas that universities now have some actorhood. And I must say that in general, for organizations, I'm against this idea of actorhood. I think that within organizations, you always have resistance, people not agreeing with the direction which is given and so on. So telling that an organization can act as an actor, as a single actor, for me is a big problem as a sociologist in organization. And it's even more difficult for universities. But nevertheless, there is this idea that now we ask universities to do as if they had some actorhood and be able to say, my priorities are that and that, my future is that and that, what I want to do is that and that. And that's the idea of universities becoming strategic actors. The consequence for that, very often also mentioned, is the empowerment and the professionalizations of academic leaders. And many papers say that it's written collegiality. I think we come back, oh, it's not there anymore, to the choice Carmen provided us this morning between collegial form and new public management form. And we also observe the importation of managerial solutions within universities with performance indicators, with management software, linking the different parts of universities and trying to steer them and to manage them. So this is the very, very rapid overview of what is written about universities as organizations. The studies in this second perspective are quite contradictory in terms of results. Some of them are telling that we are under threat, that universities are becoming managerial organizations. Others say, you have a lot of reforms, but there is also a lot of gaming and resistance from academics. So it's not true that it's the case. That will not be my point here to say who is right, who is wrong. What I would like to say is whatever happened and whatever the reforms are, as far as we know universities today, there are still two characteristics making universities specific kind of organizations. They went under these reforms, they went under this transformation, but nevertheless, there are two things that didn't change, and that's
something I would like now to develop first in my part 2 with this first specificity, this idea that the governance of a university means governing a hierarchy, a profession, and deliberative bodies. And the 3 dimensions have to be taken together. And again, except maybe with a government, I mean at the national, a political government at the national level, that's something you don't find in all kinds of organizations. So I will show you the typical structure of a French university. But I think that if we forget the specificities of this, we will find a lot of common points with other kinds of universities. So on the left, you have what I call the hierarchical coordination. That's the administrative part of the universities with an administration head. Beyond the administration heads, you have different directions. I put a very large arrow because most of the time you are really in a hierarchical relationships. Because it's France, I put a very small one between the central administration and the administration in the faculties, because here we have a big problem in France. There is I don't know how it is here, but it's supposed to be hierarchical, but in fact, it doesn't work like that. And then again, within the faculty, you have a kind of hierarchical relationships to the administrative staff within the faculty. That's the hierarchical administrative coordination. But of course, you also have the professional coordination. If the president is appointed or elected, doesn't matter from this point of view. You have an academic, if it's an academic. You have an academic in charge of leading the institutions with more or less hierarchical power towards the deans of the different faculties, the department heads, and the directors of labs, and the faculty staff. Here, from country to country, you might have much larger arrow or even thinner one. In the case of France, it was a thin, meaning that a president cannot present him or herself as the superior, the hierarchical superior of the subordinates that would be the deans. I would say that in France, that would be killed. Yes, it's the elected president by the community of scholars and so on. And the deans is not the leader of the department heads. So if you are going to a UK university, that would be very different, of course. But nevertheless, there is not this idea of hierarchy, really. That's not, you're not like in a firm dependent on some, you have responsibilities, but not hierarchical. And then you have what I call the deliberative coordination, all the bodies, the collective bodies having to make decisions. So we have many of them in France, in other countries, in the Netherlands. In the UK, you have less bodies, but nevertheless, this exists everywhere. And of course, you have to combine all that. So if I come back to my French case, in the studies we led with Stéphanie Mignot and other colleagues, what we observed is that the university president can choose between different options, in fact, in terms of governance. Most of them decide to govern with the administration and are very close to the central level of administration. And most of the time, if you have the choice, if you make this choice, or if you go into this direction, because I'm not sure they always really choose it, but if you do that, you're cut from the deans. And the administration in the faculty is cut from the central administration. And that's something we observe in many, many French universities. Most of the time, the deans are elected in order to be able to oppose the president. So it means that you have organizations where you have no intermediary level. How do you work with an organization with no intermediary level? And that's the reason why I always say the problem is not the election of the president. The president is elected, appointed. I'm not sure it makes a big difference. But how do you choose the dean? And whether you have at the intermediary level someone you can work with or not. Some other presidents, quite few in the French case, and I would say fewer and fewer, are much more governing with the deliberative bodies. In general, it means that they will be in conflict with their administration.
Because if you work with the deliberative bodies and try to manage them and to work with them, it means that you will have a much more political kind of governance than a purely administrative one. And of course, the administration doesn't like the very political way of governing. And in some cases, we have some presidents trying to work with the deans, meeting with them regularly, having them on board every week, for instance. And again, it makes the relationships to the administration quite difficult, and also with the deliberative bodies, because, and it's also difficult for the deans, because they cooperate with the president, and this is not well seen by the people who elected them. So, just to say that there is no magical formula, but that you have to choose between different kind of strategies, and these strategies have consequences in the kind of relationships you will have in your universities and with whom you will be able to work and who will support you or not. So that was my first specificity of, I'm fine. I'm going maybe too fast because I was afraid to, not to, I can maybe, yeah, relax a little. We have a long lunch, we can have a short coffee. Okay. But it will be a short coffee. So I come to my third part, which anyway is longer than the second one, which is the second specificity of universities from my point of view, which is not linked to university as organizations, but to the kind of activities we are leading within universities, we are achieving within universities. And I will try to convince you that these activities, so teaching and research at large, are loosely coupled. And loosely coupled doesn't mean uncoupled, but not very tightly related. And that's true for research and teaching. I will try to convince you of that. And second, they rely on unclear technologies. I will take a very simple example. A university is not an automobile, a car plant. Car plant? Is it correct? A car plant. A car plant. Yeah, yeah? Making cars. Making cars. When you make cars, you have a process. One thing must go one after another. Sometimes it gets wrong. But most of the time, if you follow, if you follow the directives, you will, at the end of the day, have a car. Here, we don't really know what we are doing when we are doing research and teaching. And I will try to develop that. So let me start with the first part. The fact that research and teaching are, each of them, loosely coupled activities. And this has been, of course, developed by Carl Wake in his very seminal paper in 1976. Again, what I mean by loosely coupled doesn't mean that there is no coordination at all, but that the coordination required to achieve teaching and research is low. Maybe it should be higher. Maybe it would be better if it would be higher. But most of the time, what we observe is that it is low. When I'm teaching, I don't know what class the students had before. I don't know what class they will have after me. I don't know what class is taught just close to me. So I can give my lesson, I can have a class, without knowing what happened to the students before, after, and so on. It's more or less true, depending on disciplines. I completely agree with that. But nevertheless, that's a general situation. You don't have a lot of discussion about what you teach with your colleagues. Most of the time, you're independent and you decide by yourself. So these kind of things that would require, in another kind of organizations, a lot of coordination between people with probably a distribution of tasks and so on. You're responsible for your whole class, and you are alone on board, I would say. And for research, it's about the same. I am a sociologist, so I work collectively with colleagues, but when I arrive in the morning at the office, I don't need to know what the others are doing to start working. I sometimes need that my colleagues abroad have sent me the text I expected, or I've written the paper I'm expecting so that I can start my work, but not my closest colleagues.
I can have coffee with them, that will be great. But I'm not obliged, to know what they are doing, and they're not obliged to know what I'm doing to work. And in the experimental sciences, of course, you have groups of people, you have teams, research teams or research groups. So within the groups, they work one with another quite closely. But the different groups, when we let interviews with them, they don't know each other in the same lab. So again, the cooperation, the interdependency between the different groups is not high. And I don't know many places, workplaces, where it is the case. Yeah? So that's very specific to universities, I would say. So I agree that variations among disciplines exist, that new technologies and online, for example, teaching are increasing the need for cooperation, because you need to work with engineers, you need to discuss with colleagues and so on, much more, but still not to the point that we know in some other organizations where this cooperation are much more needed and much closer. And that's something which is also, I would say, kept reduced by academics. They try most of the time to reduce cooperation, one with another, to a minimum. So of course you have once upon a time to discuss about the curricula, but once the curricula is discussed, you don't discuss of what each person will be exactly doing. Of course, you have to discuss about the allocation of budget, but once the budget is allocated, it's over. So there is some coupling, but not a very strong one. And this is reinforced by the way universities are funded today. The more money that, go back to resource-dependent theory, the more money you bring from the EU or from your national research councils, the more independent you are in your own organizations, and also the more you can negotiate with the leadership your independency, your freedom. So the funding of research by external bodies increase the uncoupling of universities or reduce coupling within universities. As a joke, I always say, if you want to know whether a lab is existing or whether a department does exist, just say that you will delete it. Then everybody said, oh, that's my lab, that's my department, you cannot do that, or you try to merge them. Oh, no, suddenly the identities are there, the territory will be defended. But otherwise, it's not because you are on the same department or on the same lab that you will work with the others. So you belong to the same group, and this belonging is very important, but you're not working one with another. So we cannot use formal structures as we use them in other kinds of settings. That's very important, but for the leadership, it means that leadership is a very subtle exercise in universities. First of all, because hierarchical relationships do not work, upward and downward. What is said at the university level is much of the time not known at the basic level. So I'm sorry for the rectors and people who think that when they say something, it will be known, it will be taken into account. Yeah. I can tell you, I've been vice president for research at my university. I'm back at my lab. I don't know what they are doing now upstairs, and I don't care. I don't need it every morning to start my work. And it's not a problem as long as I work, okay? It doesn't mean that I'm not doing anything or something like that. But just, one should not overestimate the fact that the relationships can go from up to down. And the same the other way around. Knowing what is going on in the labs, in the department, is very, very difficult. What did we observe when we work with my colleagues, Stéphanie Mignot and Aline Wolzin, on the management of COVID in French universities? What we observed is that at the beginning, there was a strong centralization of the decision-making because everything was closed. And then you could open a little bit, do that or not. And for the university president,
RJIES solutions was to tell, do it as you want downstairs, because there is such a variety of situations. I don't know what kind of rooms you have, how these rooms are designed, whether you can put 10 or 20 people there without being in danger. So, then they delegated this kind of management just because the variety of things is so great that it's impossible to have this. So it's downstairs and upwards that it doesn't work. And there is also a poor legitimacy of the presidents. They can be elected or appointed. It, again, doesn't make any difference because you're not legitimate for the people who are not from your discipline. And already for those of your discipline, sometimes it's difficult. But for those who are not from your discipline, when you say you have to teach like that, or you should do this kind of research, they laugh or not, but they are not happy. They say, that's my job, I know how it is. So what kind of legitimacy can you find when you're a manager of this kind of institutions? So Alberto asked me to try to give some recommendations, so I will try to do that, even if I'm much more researcher than someone who is, I'm not doing consultancy. But I think that I will come back to the last sentence, sorry. Oh, it's not on it. So it's not the right one. So I will try to do it, sorry, because I did it afterwards. And, first thing, from my point of view, one thing which is, first of all, very important is not to forget that interdependencies are low and that people build on that. So one should not, as I said, overestimate the capacity we have to really decide what should be done or impose what should be done, which means that the management of universities is much more like that than straightforward. You have to find ways in order to make people convinced that they should change, rather than tell them you should do that and that. A second thing I think which is very important, and that's what I already wrote in the last sentence, because of the lack of legitimacy, it's very important to collectively produce a common vision of what the university should be in 10 years or even in 2 years. Visions are also very important in all kinds of organizations, but I would say they are even more important when you don't have the legitimacy to say this should be done that way and that way. So giving a trajectory is very important, but this trajectory has to be accepted by everybody. In the case of France, we had the policy, what I call policies for excellence. So they said, if you're an excellent university, you should apply for a national competition, and then you will receive a lot of money, and 4 years after that, you will be evaluated, and if you have done what you have said, you will be confirmed as IDEX, University of Excellence, and then you will get the money forever. Okay. Some university presidents work together, a very, very nice project with a lot of things, in secret, because it was there was very little time in order to prepare the project. So they were also afraid that the others will look at what they are preparing. So everybody was working, like that. And in some cases, when the people in the university discovered what the project of a president was, the project collapsed. Nobody was willing to get on board. Because they couldn't adhere to it. So I think that this idea that you have a very nice project for your institution is great, but it's first of all has to be built from within. I think that's something I would also insist on. One last comment about recommendations or things I think should be always taken on board. The role of indicators. I think that indicators are very important, and that most universities do not have enough indicators about what is going on in their institution. But why to have indicators? Not to steer, not to decide where things should be done, but to identify very quickly where problems are arising.
And that's what I observed in US universities. I led a study in US universities on academic hiring, and sometimes I met departments which were in problems. And what happened is that the universities had the information about the fact that they had problems, and so they then came and intervened because the departments had trouble in getting funding, in getting students, in whatever. But because the central administration was able to have the figures and to identify the problem, they were able to intervene. The way they intervene can be criticized and so on, but at least they intervened because there were problems. But if there is no problem, the department can make whatever what the department wants to do. And I think that's also another way of looking at management, which is not so much to be in control of everything, but being there to make things possible and to intervene when problems are popping up. And there are always problems, but more or less important problems. So that will be the recommendations I would give. And maybe also this notion of top-down collegiality, which I bring from my colleagues Emmanuel Lazega and Wat Bled, who are differentiating between top-down collegiality and bottom-up collegiality. So bottom-up collegiality is a collegiality we have generally in mind. Peers sitting together and making decisions together and making much better decisions because they are peers. Well, okay. But the idea developed by Lazega and Watfeld, they study a bishop, in fact, they bring it from the church, is that a way for academic leaders to convince the others and to be legitimized is to take decisions with the help of academics that they choose as counselors and on whom they can rely because they know the work. They're still real academics, really working as academics, and they can get legitimacy through them. That's the top-down. So it means that it's an academic leader surrounded by academics, helping him or her to make the legitimate decisions and to convince the whole community, which is the main problem, I think, in most organizations, in most universities. So thank you very much. So, thank you. This was really, really interesting. And now I'm going to use my prerogative that I have the mic to actually make a comment before I open the floor, because it is not really a question, it's more a reflection. One has to do with the fact that since all these studies, and I do think, we should go back and read the studies, because often we reinventing the wheel and forgetting what has been done. But one of the things is that higher education has grown a lot. So we have a lot more people in. We're spending a lot more money, so we're getting more requests for accountability, and it has become a lot more diversified. So I think we have a lot more, occupationally based degrees, applied research and development, and a lot more steering. We've heard this morning, right? Because you're putting more resources in, you want more return, and then, so that is forcing, I wouldn't say all the systems, so you will still have the more liberal education, especially the research intensive, full of resources and the other side of the spectrum. So this is one reflection. My other reflection is, the analogy with the car makers, it's the manufacturing, and that's, it's quite clear the difference, right? Because you have something that is producing tangible goods that are measurable and so on. And the other one, you have really a professional organization that produces intangible heterogeneity outputs. But the thing is, our societies, developed societies, becoming more like the university, because you have a lot more organizations in the economy. There are service organizations, there are professional service organizations, there are knowledge economy, and there are knowledge economy workers as well, that in a way are resembling more the university.
in the sense of, people that use knowledge, that produce knowledge in a very autonomous and having lots of discretionary. And here I'm basing myself on my experience of working outside the university in some of these organizations. And so I wonder as well what is happening in these organizations can inform this discussion. So no questions, just some reflections about this. No, I wouldn't say just... yeah, of course. I wouldn't say that universities are the only organizations having these kind of characteristics. I think that if you put together... can you just turn on? Yes. Yeah. If you put together the specific governance with the 3 pillars and the loose coupling and the unclear technologies, I think there are very few organizations that could be compared to universities. But I'm not telling that loose coupling or that unclear technologies is really only for universities, and the 3 pillars are not either, but having the 3 together, I think that's very specific to universities. And something I would like to add, what I said at the end was much more for research universities and for teaching institutions, and I think we should be very careful about differentiating according to the different institutions, because there is this diversification, a hierarchical, vertical differentiation and a horizontal differentiation of systems, even in France, and I heard that maybe that will happen in Spain, if I follow Carmen this morning, but in France, for sure, it's going this direction. So we should not have one model for all, and what I said at the end was much more for a research university. But at the same time, if I can just put on the table a paradox, if you look at what is going on in firms, because I attend also, conferences on organization studies, this kind of thing. What do I hear there? Firms are trying to suppress their hierarchical relationships, to be more flat, to give more responsibilities to their staff, and so on. And what are we going to do? What are we trying to do in universities? The reverse movement. More hierarchy, more control of what is going on, and I'm not sure we are going in the right direction from this point of view. And probably, if we want to look to firms, we should look at the firms which are pushing in the other direction, or maybe that would be maybe that universities could become a model for firms, in the way they are organized, the fact that they have this collegiality, rather than saying it's bad and it produces bad things, maybe we should say it's also very creative. And I think that one other specificity here, because one other thing is that it's as if you had in the same firm, a university, you would have a place where you produce cars, another one where you will produce services, another one. It's a multi-divisional form in a way, a university. So, and again, I'm not sure we are working the same way in experimental sciences and in other sciences. And this is what makes universities so difficult to manage, is that you cannot have a one thing that fits all. One size fits all. One size fits all. Thank you. For the same institution. Yeah. So, yeah. Okay, so I think we have, let's say, 3 questions for Christine before we break for coffee. Yes. So the mic, please. After listening to Christine, I don't know if I was very wise when I decided to apply for director. Anyway, thank you very much for your challenging presentation. I think it's clear to all of us that this nature of loosely coupling that teaching and research are. But it's also true what you mentioned, that we can find nowadays signs that, to a certain sense, point in the direction of a reduction of these characteristics. The point is, when we are at this moment, what shall we do for the future? What I mean by this,
we are now in a kind of crossroad, and we need to take some decisions. Do we have to assume that these activities are intrinsically loosely coupling, or they are not? And if they are not, what kind of move should we do? And to consider this option, I think that we have to consider also that, as you said, change formal structures is not enough, of course, but the fact is that the challenges that we are facing, and the challenges that are put to the institutions by society and economy, they are not very compatible with the maintenance of these kind of characteristics. So the point is, what shall we do? What changes can we or should we promote? Your answer, I understood your answer, the issue of vision, the issue of changing the kind of collegiality that we have. But the fact is, okay, this is it's possibly a solution. It's a way that can be pursued. But there are difficulties that remain. How can we build this collective vision? How can we identify the problems? How can we identify solutions for them? So, trying to conclude, so I completely agree with the difficulty of the challenge that we have in front of us, but we have to face it, and we need to try to find some new solutions to make, and that's one of my major concerns, to make our institutions relevant for people, for society, and for economy. Thank you. I think that loose coupling has not, and unclear technologies, has not so much to do with being relevant or not for the society. It's not because you're loosely coupled that you're not relevant for the society. I wouldn't say that. It's the relevance to society that we have to face. I agree with you, and if I understand you correctly, you think that as someone in charge of a university, I don't know what you're doing exactly, but He's a rector. He's a rector. Okay, you have to answer these demands that are coming from outside, and you have to convince within your institution people to listen to these demands. I would have two answers. The first one, I think that we underestimate the capacity of academics to listen to the environment and environmental demands. Not for all sciences, but I think that very much, most of the time it works. And then I think that the way we can do that is to try to put people together and discuss and, just try to, I think you cannot say, as a rector, I think that's very important to be relevant to society. That will never work. But then you have to create situations allowing the academics you identify as not being close enough to the demands from the society to be in situations where they will meet with the people there. But you cannot impose them. That's the problem. If you think that you can impose them that, I think you will probably lose the fight. Yeah. So that's the same as when you want to create interdisciplinarity. I'm always laughing when I hear that we create a center or an interdisciplinary center. If it's the demand from the academics to create this interdisciplinary center, it will probably work. And even that, it might be difficult. But if you impose the creation, it will never work. So you have to think of situations allowing people to meet and maybe to decide to do something together. But I think that I agree that's something very difficult to accept when you're in a situation of being a manager. When I was at Sciences Po, there were many things I wanted to do, and I was exactly in the same situation as you. I was thinking, if I ask them to do it, it will never work. So I have to find ways. So I
created groups, so you organize a conference, you ask people to come for a meeting, you have them discussing, and sometimes it works, and many times it doesn't. But the fact that it sometimes works, for me it means that I have to go on trying to create situation and to encourage them. But yeah, I don't have the power, and it has nothing to do with civil servants or these kind of things. Really, I looked at US private universities because I wanted to be outside the European situation. And they have the same problem, you know, they have the same problem. Academics are autonomous, they need to be autonomous to be creative, and you cannot really impose them to do something. So you have to really to find ways outside, or on the margin, or... Any? Okay. Christine, thank you very much. I'm not sure after lunch was the best timing for such a dense and sophisticated presentation, but I really appreciate it. No, it was very thoughtful and very wise. Yeah. I think I much appreciate it. And I'm following up on some of the remarks you made towards the end of the presentation, maybe also related to the comments made by Professor Rui Vieira de Castro. I take your point in terms of firms, especially sort of knowledge-intensive firms, become in some ways closer to higher education institutions. But I think what the interesting follow-up question would be, what do they delegate and what they don't delegate? And what type of decisions they consider as crucial to be taken at the top level, being strategic or crucial for the development of the organization, and what kind of decisions they consider that they can delegate or they actually work better by being decentralized. And somehow linked to this is actually closer to what you were just saying now. I think we have a challenge regarding the level of engagement in institutions, certainly with academics, but also with students and with non-academic staff. In some ways, I think it's actually a problem of enemy in the organization. So it's not only a question of autonomy, it's a question of disengagement. And I wonder how much, I think we expect too much from formal structures, from formal structures of governance, and maybe we need to recreate, or we need to invest more in what you're just saying in terms of informal structures of governance that can produce more engagement and co-participation. I don't know. I think what is the reason why I've been working on universities for such a long time, I started with my PhD, so just to tell you, is that each time I led interviews in universities, I always found energy, ideas, people, sometimes people desperate about the situation, but at the same time willing to do something. And I think we have to build on that. There are not so many productive organizations in the society where people have a kind of fire, internal fire. Intrinsic motivation. Yes, that remains even when they are criticizing the system, when they are against it, and so on, you know. And that's something on which we have to build, and we have to, and that's a form of engagement, you know, to be, to still be able to want to do something. And so this how do you call it? Intrinsic motivation. Intrinsic motivation, we have to build on it and to allow it much more. And I think we have gone too much in the direction of control. And extrinsic motivation. Yes, and yes, extrinsic motivation, too much control, not enough support on the workplace. In a book I wrote in France on proposals for universities, I said now we have a very large head at the end of our university, but the legs are very thin. So we have now to give muscles to the legs in the labs, in the departments. So we put a lot of energy in having real administration, and we needed it because we are so big, because we have so large budget. We cannot do without that. Yeah. We needed to have a communication office. We needed to have a legal office. Yeah. We needed it because we are so big now. A university is such an organization from this point of view. But we shouldn't forget that the real level at which things are going on are the labs, the department, and so on. And they need
they need support in order to do that, and they need to be followed when they have ideas, and we need to accept errors. So it's very difficult, of course, to manage or to negotiate with the ministry because the level of the ministry, of course, you need to have results and to have, but I think the fact that universities are not just productive plants, you know, and that it's going by trials and errors, and that sometimes something works and sometimes it doesn't, is very important in universities in order to keep the motivation and the engagement of people. Again, I've always been really impressed in France, Germany, and the US, where I led interviews, a lot of interviews, by the engagement of people, by the commitment to the disciplines, even to the students, which is sometimes not very less mentioned, you know. And that's something we have to keep and to enrichir, sustain. Thank you, sustain. Sorry, my English is missing. No, something. it's great. So I suggest we continue the discussion over coffee because we do back at 3:30. Okay? Thank you.
Isso é esta sessão sobre o RJIES e a reforma da governação e da gestão do ensino superior em Portugal. O conferencista é já conhecido de todos nós, o professor António Magalhães, que dispensa apresentações, mas seja como for, é professor no Porto, na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, tem um longo currículo de investigação e de produção de conhecimento na área do ensino superior, da governação, é também diretor do CIPS, do Centro de Investigação, fundado pelo Sr. Professor Alberto Amaral, sobre as políticas do ensino superior, as políticas de gestão do ensino superior, e passo-lhe então a palavra, Sr. Professor. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu tenho a impressão que está, não está? Ok. Eu cumprimento toda a gente, agradeço o convite muito. Trouxe, como diria o Dorico Paraguaçu, o meu improviso, porque tenho de respeitar o tempo, embora seja fácil de moderar. Então, o meu objetivo aqui vai ser o de analisar as reformas do ensino superior português promovidas pelo RJIES. Vou, sobretudo, procurar examinar os efeitos da sua implementação nas estruturas e processos de governação. Eu vou-me centrar nas 4 dimensões referidas no slide, são as que estão em letra mais pequena, para se ver melhor, e como pano de fundo. Eu vou começar por procurar caracterizar a gramática de regulação político-administrativa e gestionária que esteve e está presente nas reformas desencadeadas pelo RJIES. Na década de 80, na administração pública, o modelo de controlo estatal foi substituído pelo modelo da supervisão estatal. Neste modelo, o Estado, o governo, reduz a sua interferência nas decisões quotidianas das instituições. Foi atribuída às instituições e foram promovidas as suas capacidades de autorregulação. A autonomia institucional foi considerada simultaneamente como indutora da autorregulação do sistema das instituições e como promotora do bem público. No domínio do ensino superior, a autonomia, prestação de contas e avaliação da qualidade tornaram-se as palavras-chave na elaboração das políticas para o setor. Do ponto de vista da governação do sistema, o pressuposto básico é o de que quanto mais autónomas forem as instituições, melhor respondem às transformações do seu ambiente organizacional, tornando-as, portanto, mais eficientes e eficazes. Também, quanto mais as instituições forem reforçadas na sua capacidade de autorregulação, mais eficientes se tornam. Esta sensibilidade organizacional ao ambiente externo é reforçada pela preocupação com a presença dos stakeholders representando os interesses externos nas estruturas de governação das instituições. O conceito de representação desses interesses externos transforma no mesmo passe também os atores internos em stakeholders, induzindo dessa forma a configuração das instituições de ensino superior como organizações e, em última análise, como disse a professora Cristina Mocelã, como organizações completas, quer dizer, de tipo empresarial. A autonomia das instituições gera tensões na relação entre a condução política protagonizada pelo Estado. Eu já devia ter passado isso. Não, está certo. Eu esqueço-me de... O meu cérebro é pouco feminino, é só uma coisa de cada vez. A atribuição de autonomia gera tensões, de facto, entre a condução política protagonizada pelo Estado e as atividades de governação exercidas nas instituições. Esta tensão reflete-se na relação contratual que, um tanto paradoxalmente,
não enfraquece nem diminui em extensão e intensidade a regulação do Estado. A transformação das relações de regulação entre o Estado e as instituições substituiu o controlo a priori, que era fundado sobretudo no financiamento e na autorização prévia da tutela para muitas das atividades das instituições, pelo controlo a posteriori, centrado sobretudo nos resultados. Esta orientação tem conduzido à elaboração de instrumentos que todos nós bem conhecemos, instrumentos com base em indicadores de desempenho que têm proliferado por toda a Europa, não vou aqui particularizar mais esta questão. Mas em termos de regulação, a autonomia institucional resulta do desenvolvimento do Estado avaliador e concretiza a mudança daquilo que Gani chamava o Estado guardião para o Estado supervisor. Sob a influência da nova gestão pública, que também já foi aqui mencionada, a autonomia institucional tem sido reinterpretada como o reforço da autorregulação das instituições de ensino superior. Embora, também como referiu a Cristine Mousselin, embora não haja uma definição única de nova gestão pública, ela representa a ideia de que a eficiência e a eficácia devem ser atingidas e procuradas através de instrumentos de gestão utilizados no setor privado, como especificando metas, sublinhando a concorrência por clientes, a medição do desempenho e a abertura a mercados como instrumento para a prestação de serviços públicos. A autonomia institucional foi amplamente assumida como um instrumento de regulação para orientar politicamente os sistemas públicos e instituições. O objetivo é o de implementar modelos de governação que pudessem responder adequadamente a ambientes competitivos e sempre em mudança. Ainda que haja um amplo consenso sobre a atribuição de autonomia às instituições e sobre a necessidade de aumentar a autorregulação, os governos têm a necessidade de garantir que os seus objetivos são realmente considerados e reforçam, por isso, os seus quadros de coordenação e de regulação. Na União Europeia e a nível nacional, esta necessidade tem vindo a refletir-se aquilo que a literatura refere como metagovernação, quer dizer, a condução política de sistemas e das instituições autónomas e com capacidade de autorregulação. Como governar instituições autónomas e autorreguladas? A crítica ao modelo do controlo estatal foi aprofundada pelos discursos neoliberais. O papel do Estado e das suas agências é descrito como socialmente pernicioso por estes discursos, devendo a ação do Estado, na sua perspectiva, limitar-se, em última análise, a garantir a ordem social e a corrigir os piores efeitos da regulação pelo mercado. O neoliberalismo critica, da perspectiva neoliberal, não é o neoliberalismo no seu todo, critica as políticas educativas, não só na Europa Ocidental, como sendo essencialmente direcionadas para proteger, preservar e até consolidar os grupos de interesses dos burocratas estatais. Isto em detrimento de protegerem os interesses dos cidadãos e dos indivíduos. Alternativamente, as empresas surgem como modelos para as reformas do Estado e inspiração para a reconfiguração dos modelos de governação das instituições públicas. Os mercados foram introduzidos para reconfigurar o papel das instituições e dos estudantes. As primeiras, as instituições, portanto, são configuradas como fornecedoras que precisam, para tal, de ser livres para entrar no mercado para determinar preços e os seus produtos. Os segundos, os estudantes, são configurados como consumidores e, portanto, devem ter liberdade de escolher o produto e o fornecedor com base em informações adequadas sobre preços e qualidade.
Esta mudança da regulação estatal traduziu-se, em termos europeus, na influência da narrativa da nova gestão pública nas reformas da governação e dos sistemas de ensino superior. A Lei da Autonomia das Universidades de 1988 e a Autonomia dos Politécnicos de 1990 foram substituídas em 2007 pelo RJIES. Claramente influenciada explícita, mas não é preciso ser-se um grande analista para identificar a influência da NGP na formulação do RJIES. Eu vou-me centrar, sobretudo aqui, na minha análise, vou-me centrar no setor público. A Lei da Autonomia de 88 baseava-se em órgãos colegiais que representavam todos os corpos constituintes das instituições, o que não acontece no atual contexto jurídico. Todavia, em Portugal, se for competente a argumentar, vou procurar mostrar que a nova gestão pública assumiu uma modalidade mitigada, híbrida. A narrativa político-gestionária da nova gestão pública impregna os discursos que incentivam o fortalecimento dos constrangimentos orçamentais, a regulação vertical dos sistemas através da fixação explícita de objetivos, o estabelecimento de contratos baseados no desempenho, no financiamento da investigação com base em mecanismos do mercado, na perspectiva, tenho a impressão que está ali, managers must manage, no fortalecimento das funções gestionárias dos reitores ou presidentes, dos diretores das faculdades e mesmo dos departamentos, na centralidade da eficiência e da equação custo-benefício no desenvolvimento, como é de dizer, no desenvolvimento de administrações centrais e fortes, o que resultou, em última análise, como também procurarei mostrar, no enfraquecimento da representação dos professores e dos estudantes na gestão do ensino superior. Sob a influência, este slide é muito infeliz, mas olhem, não vou mais longe. Sob a influência da nova gestão pública, o novo enquadramento legal, mas no slide seguinte eu vou tentar, enfim, particularizar isso. Não sei fazer melhor, francamente. Sob a influência, portanto, da nova gestão pública, o RJIES transformou as relações entre o Estado e as instituições, designadamente ao abrir a possibilidade de adoção de um modelo fundacional que foi assumido até ao presente por 5 universidades e um Instituto Politécnico. No âmbito do quadro jurídico anterior, as universidades gozavam de autonomia estatutária, científica, pedagógica, administrativa, financeira e disciplinar. No novo quadro, exceto no caso da autonomia pedagógica, devido à introdução da acreditação obrigatória dos ciclos de estudos, e em termos... aí não houve um aumento da autonomia no âmbito da pedagogia, dada a necessidade da acreditação. Mas, em termos de princípio, a autonomia institucional não foi afetada pelo RJIES. Em alguns casos, como no caso das fundações, foi mesmo aumentada. No entanto, a Lei da Autonomia de 88 baseava-se em órgãos colegiais que representavam todos os corpos constituintes das instituições, o que não acontece agora. O Senado, que era órgão colegial por excelência, quando existe, é apenas um órgão consultivo, limitando, portanto, a influência dos académicos na governação das instituições. Ao mesmo tempo, o RJIES promove uma maior representação de interesses externos, o que se reflete no jogo de forças entre atores, estruturas e processos de governação. Em Portugal, desde meados de 90, que os debates da autonomia institucional
se vinham a centrar entre a autonomia atribuída às instituições de ensino superior e a necessidade, que era efetiva, que era constatada, a necessidade de uma regulação mais consistente por parte do Estado e de uma maior eficiência da tomada, nos processos de tomada de decisão ao nível institucional. Em 2009, já todas as instituições públicas portuguesas de ensino superior tinham procedido à alteração dos seus estudos sob a égide do RJIES. Esta adaptação, a partir do RJIES, trouxe mudanças, como eu já há pouco mencionei, entre o Estado e as instituições do ensino superior e reforçou o poder gestionário dos órgãos de gestão em detrimento da influência colegial. A concretização dos processos, melhor dito, a centralização dos processos de decisão e a presença de agentes externos ao nível central e ao nível intermédio também não são fatores menos característicos, pelo contrário. As alterações promovidas pela nova legislação têm como marcas aquilo que nós, no centro, designamos por managerialismo, na Escola do Minho chamam gerencialismo, trouxe, portanto, estas marcas do managerialismo e as perspectivas relacionadas de governação relacionadas com a nova gestão pública. Quais são os indicadores mais relevantes? A centralização do poder de decisão nas reitorias ou presidências, a introdução da nomeação em detrimento da eleição na escolha dos membros dos corpos constituintes dos órgãos, o enfraquecimento da representatividade dos corpos constituintes da Academia, o fortalecimento do papel gestionário do reitor ou dos presidentes, mesmo dos diretores das unidades orgânicas, e possibilidade de adoção de estruturas organizacionais opcionais, como é o caso das fundações. Mudou. Isto aqui é tão subtil que... A colegialidade... como reflexo do capital social distintivo dos académicos e das suas redes, diminui em favor da definição de prioridades e do desenvolvimento de mecanismos de controlo pelos dirigentes institucionais. Contudo, o RJIES também deu margem de manobra às instituições para criarem estruturas organizativas opcionais. Por exemplo, as instituições puderam optar por uma identidade específica que eu há pouco já referi, as fundações. Mas é importante notar que as instituições puderam contrabalançar uma influência mais forte daquela matriz da nova gestão pública que eu mencionei, criando o quê? Criando estruturas opcionais que mantêm a participação dos corpos da Academia, ainda que, por exemplo, no caso do Senado, apenas como da ordem do consultivo. A interpretação do RJIES pelas instituições foi diversa, foi heterogénea e incorporou de forma muito matizada os elementos da NGP, os marcadores da nova gestão pública. E miscigenou aí elementos de outras narrativas de governação. De facto, o RJIES impõe estruturas de governação das instituições do ensino superior, o Conselho Geral, o Reitor, o Presidente e o Conselho de Gestão. A lei torna obrigatória a participação de stakeholders internos e externos no Conselho Geral. O indicador do enfraquecimento do peso da governação colegial reflete-se, como eu já disse e volto a repetir, no Senado, que antes tinha um poder de decisão, agora é meramente consultivo. Com a implementação do RJIES, eu digo é consultivo quando existe, porque há casos de instituições, creio que das 14 universidades públicas, 7 não têm sequer Senado.
Não vou aqui identificar as percentagens de membros e da tipologia dos membros que compõem o Conselho Geral, mas vou procurar enfatizar que, no caso das instituições fundação, o Conselho de Curadores claramente reforma a presença dos interesses externos nos processos e estruturas de tomada de decisão. Mas a investigação não tem, e mesmo nos Conselhos Gerais, eles estão presentes, mas a investigação não tem mostrado uma efetiva influência destes stakeholders externos nas dinâmicas organizacionais. Como eu disse há pouco, vou aqui usar as dimensões da análise propostas por Lester Salomon, a propósito da reforma da governação das instituições públicas, aquelas dimensões que é público versus privados, mudança para quê? Para públicos mais privado, hierarquias versus redes, e comando e controle versus negociação e persuasão, finalmente, competências gestionárias e competências de capacitação. A mudança da ênfase de público versus privado para público mais privado é notória, por exemplo, na composição das estruturas de governação adotadas pelas instituições. Esta ênfase é muito visível e espelha-se na importância atribuída aos stakeholders externos. Deve assinalar-se que esta representação dos interesses externos nem sempre convoca, como algum esquerdismo analítico por vezes sugere, esta representação de interesses externos nem sempre convoca dimensões empresariais. Trata-se também de representações de interesses culturais, sociais ou políticos. O número de membros externos do Conselho Geral, como todos sabem, pode variar entre 5 a 10. A configuração da agenda da estratégia institucionais e a sua implementação são potencialmente influenciadas por estes stakeholders externos. Num estudo recente de João Mineiro, creio que é um antropólogo, mas que investigou nesta área, esse estudo mostra que em 2021, das 238 personalidades cooptadas das instituições públicas, 80% pertenciam aos grupos profissionais que menciono, e estou a lê-lo a ele Mineiro, representantes do poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes superiores da administração pública, de organizações especializadas, diretores e gestores de empresas, assim como o grupo de professores. E o mesmo estudo, tenho a impressão que está ali no slide, não consigo ver para ali, nem para aqui também, de facto. Os diretores gerais, na verdade, com exceção do ISCTE, os diretores gerais e gestores executivos de empresas e os dirigentes de organizações especiais representam a grande maioria dos conselhos de curadores. A perspectiva de conjugação de interesses público mais privado também foi inserida em estruturas académicas opcionais. No caso da Universidade de Aveiro, por exemplo, o Conselho de Ética e Deontologia e o Conselho de Cooperação também incluem a representação de stakeholders externos. Tenho ali mais alguns exemplos que eu me vou dispensar de ler. No caso da hierarquia versus redes, a função e o poder dos académicos nos órgãos de decisão foram reduzidos, potenciando uma estrutura mais hierarquizada. Esta mudança, esta crescente hierarquização, é perceptível, por exemplo, no limite de 25 membros na composição dos conselhos científico e pedagógico, independentemente da dimensão das instituições. No entanto, para atenuar o esforço, não será assim, não é bem o esforço, é o reforço da hierarquia, para atenuar este reforço e para equilibrar a subrepresentação
do nível da faculdade, das escolas e do departamento nos órgãos de governação, as instituições tenderam a criar um conjunto de órgãos consultivos que podem ser vistos e interpretados por nós como sinais da importância de redes institucionais formais e informais. A interpretação de que estas redes interferem no governo e das instituições deve ser, na nossa perspectiva, matizada, porque elas podem favorecer a interação entre os seus membros, promover o fortalecimento de pertença ao grupo, para compensar a falta de representação de todos os corpos constituintes na governação da instituição, como é o caso dos senados. Nas universidades públicas foi visível uma proliferação de órgãos consultivos que representam os académicos. O Senado Académico, como eu dizia há pouco, existe em 7 das 14 universidades. Outros organismos, por exemplo, como o Conselho de Cooperação da Universidade de Aveiro, a Comissão Disciplinar das Universidades de Aveiro e Minho, cada uma tem o seu. O Conselho Universitário da Universidade de Lisboa e de Trás-os-Montes e a Universidade de Trás-os-Montes, o Conselho Cultural, enfim, ilustram também essa proliferação de órgãos consultivos que representam os académicos. A representação dos estudantes, que nesta minha apresentação têm vindo a ocupar o lugar do morto, isto é, viajam, mas não conduzem, né, pelo menos na preocupação central da minha apresentação. A representação dos interesses dos estudantes também se tornou visível com o estabelecimento obrigatório da figura do provedor do estudante. O quadro jurídico induziu, de facto, elementos que enfatizam a importância de redes intrainstitucionais. Por exemplo, a ação do provedor do estudante, é desenvolvida em interação com as associações de estudantes e com os conselhos pedagógicos. Estas redes podem servir o propósito de colmatar o já referido por mim enfraquecimento da representação dos académicos e dos estudantes nas estruturas de decisão. Comando e controlo versus negociação e persuasão. A prevalência, como podem ver ali no quadro, a prevalência da nomeação sobre a eleição poderia ser um indicador do reforço do comando e do controle sobre a negociação. Porém, o caráter híbrido, mitigado, que eu já me referi, do RJIES, permite o desenvolvimento de relações de poder horizontais, dependendo da mudança da ênfase do controlo para a negociação e persuasão, muito depende, no trabalho que temos desenvolvido, das características da liderança dos reitores e dos presidentes e, não menos importantes, do grau de alinhamento dos níveis intermédios das instituições. Esta situação levanta a questão do desenvolvimento de competências gestionárias em tensão com o desenvolvimento de competências de capacitação. A nova gestão pública transferiu o ênfase do controlo para o desempenho. Mas a sua preocupação central continua a ser o funcionamento da gestão interna, baseada, portanto, em competências gestionárias, em detrimento das competências de capacitação. O que se entende por competências de capacitação? Referem-se àquelas que respondem à necessidade de a governação orquestrar, no sentido de orquestra mesmo, um grupo de atores no sentido de uma execução harmoniosa dos objetivos e estratégias institucionais e mesmo modulando as recompensas e as sanções. O fim em vista seria promover a cooperação e colaboração dos atores numa rede complexa de interdependências. No RJIES, há sinais da reconfiguração de competências gestionárias em competências de capacitação, no que respeita, por exemplo, à definição do papel do reitor ou do presidente. De acordo com o RJIES, o reitor ou o presidente
elabora e submete à aprovação do Conselho Geral os seus planos estratégicos, os princípios orientadores e orientadores em relação à dimensão da ciência e da pedagogia, assim como outros documentos relevantes. A aprovação dos planos estratégicos pode sublinhar eu já mencionei esta fragilização das relações e da hierarquia versus a necessidade de desenvolver políticas institucionais convergentes. Esta situação cria tensões, ainda há pouco discutia com os colegas isso lá fora, tensões entre estruturas e processos, mas continua a ser difícil de ver claramente uma mudança para o desenvolvimento de competências de capacitação na coordenação entre os níveis central e intermédio. A reconfiguração das competências gestionárias e das competências de capacitação está ligada a uma mudança das estruturas e processos de tomada de decisão hierarquizados para uma forma outra da sua organização mais horizontal e em rede. Aparentemente, os recursos de governação de comando e controlo para promover competências gestionárias não são consentâneos, e isto é problemático de ser dito, procurarei adiante esclarecer. Estas características não são consentâneas com as especificidades organizacionais das instituições de ensino superior. Toda a exposição da Cristine Mousselin foi para mostrar precisamente qual é a diferença organizacional das instituições de ensino superior em relação às outras. A formação de redes e as relações institucionais surge no contexto português num estado muito embrionário, mas não parece estar a ser promovida pelo RJIES. Encontramos sinais deste estado incipiente na criação de estruturas de governo opcionais por iniciativa de cada uma das universidades, como eu já referi. Só tenho mais 2 slides, fiquem tranquilos que depois do cafezinho, procurando resumir, a principal conclusão é de que, no contexto português, foram desenvolvidos processos e estruturas para contrabalançar os impactos das mudanças promovidas pela influência da nova gestão pública, seguindo, aliás, uma tendência europeia que mostra que há a emergência e fortalecimento de uma narrativa de governação em rede. O RJIES foi explicitamente inspirado na nova gestão pública, mas a sua formulação não se apresentou na sua expressão mais radical. Mais ainda, os instrumentos promovidos pela NGP foram mitigadas pela interpretação do quadro legal feita pelas instituições. A presença das características da nova gestão pública relacionadas com os processos de nomeação para cooptação, da nomeação e da cooptação, na medida em que coexistem com os processos de eleição, digamos, mantêm-se nessa margem de decisão proporcionada às instituições pelo próprio quadro legal. A presença de interesses públicos mais privados, com a participação de stakeholders externos e a tendência para a formação de redes, a intenção com a hierarquização das estruturas e processos de tomada de decisão, dificilmente podem ser imputáveis à implementação do RJIES. Aliás, parece acontecer isto em sintonia com a já referida tendência na Europa Ocidental, que apresentam uma mistura de sinais e sintomas, que são uma mistura das várias correntes de gestão e de governação, muitas delas já referidas como pós-nova gestão pública. Os impactos das mudanças provocadas pelo RJIES
relacionadas com a limitação e diminuição da representação dos corpos constituintes das instituições, juntamente com a subrepresentação das faculdades, escolas, institutos, contribuem para explicar o surgimento de elementos que mitigam a influência do RJIES. Eu ainda tenho tempo só para gastar no último slide, ou não? Já me tenho comigo? Tenho? Eu não venho, obviamente, fazer recomendações. Eu sou um investigador e em princípio, não é isso que se pede. O contributo está na análise. Mas vamos pensar assim. O quadro legal do RJIES e as reformas da governação do ensino superior afetou a relação entre os académicos e gestores, /administradores, na governação e gestão organizacionais. E desencadeou tensões, resistências, resiliências. Agora aí vai. O que eu vou dizer é assumidamente discutível, mas o desassossego é próprio de quem já morreu, não é? Nesta perspectiva, eu gostava de partir da seguinte afirmação. Parece ser evidente que as reformas da Europa sugerem que os gestores e os modelos empresariais são os vencedores nesta proposta de reformulação, de reforma dos sistemas e das instituições de ensino superior. E o que eu gostaria de partilhar convosco para nortear, para nós, para alimentar o debate sobre os modos desejáveis, possíveis, de governação universitária, eu servi-me de um artigo do Dante Teferra, é um artigo de 2014, e que se chama assim: Anarquia organizada, o paradigma duradouro da gestão universitária. A Cristina Mousselin já falou deste modelo, e a questão que eu compartilho aqui convosco é que, pressionados pelas exigências da prestação de contas, por preocupações legais, financeiras e administrativas, os gestores e os líderes do ensino superior estão a assumir, e não só em Portugal, as características dos modelos empresariais e de negócios na governação do ensino superior. E com base na perspectiva de Cohen e Marsh, que mais uma vez a Cristina Mousselin referiu, que descrevem a especificidade organizacional das universidades como sendo anarquias organizadas. E o Dante Teferra identificou estas 6 tensões. A primeira, como diz uma outra canção, o que é que o Bernabé tem que é diferente dos outros? O que é que as instituições de ensino superior têm que são diferentes das outras? Isto é um contributo para pensarmos essa diferença. O fator 1, o fator lucro. As instituições de ensino superior não estão num negócio de fins lucrativos. Isto não significa que as instituições não devam gerar os seus recursos para cumprir a sua missão. Antes, em face ao rigor financeiro, devem ser encorajadas a fazê-lo. Mas também é verdade que na tensão 2, e também como já foi aqui referido hoje, a criação e disseminação do conhecimento são atividades, não são atividades tangíveis, portanto, não se prestam a uma medição significativa e razoável, tornando, digamos, o seu caráter intangível torna a captura do produto ou resultado bastante difícil, seja ele o fator easy, o fator de impacto. O terceiro ponto, que é a estrutura binária. Estrutura binária quer dizer que, diferentemente das organizações empresariais, a configuração interna das instituições de ensino superior segue 2 regimes de gestão paralelos. Um que rege a academia e outro a administração. Isto significa que
E isto, admito, que é discutível, é a minha posição pessoal. Se antes fiz referência essencialmente a resultados de investigação, aqui estou a arriscar um pouco mais o pescoço, eu, António. É que tentar impor processos e instrumentos de desenvolvimento ou avaliação do desempenho do mundo empresarial sobre académicos e as suas instituições surge como potencialmente, pelo menos potencialmente, como inadequado. Atenção 4. Liberdade académica. Diferentemente do mundo empresarial, onde a conformidade é obrigatória. A academia, em princípio protegida pela liberdade académica, não deve temer intimidação ou assédio ou qualquer outra forma de demissão com base em valores, perspectivas, posições, por aí adiante. Atenção 5. É que diferentemente dos processos de gestão da via administrativa paralela a que eu já me referi, os elementos críticos para a promoção académica nas instituições de ensino superior não residem necessariamente na própria instituição. Os académicos são promovidos principalmente com base na sua produção intelectual, que é estabelecida e coordenada e produzida com entidades externas, como os pares, as revistas, sociedades académicas, por aí adiante. E estes fatores externos, ao mesmo tempo que empoderam os académicos, restringe o alcance da ação dos gestores institucionais. Finalmente, a questão da allegiance eu traduzi por lealdade. Os académicos, em última análise, prestam lealdade à sua disciplina, não necessariamente à sua instituição, nem mesmo aos seus departamentos ou unidades. Os académicos tendem a identificar-se com a sua profissão, sobretudo, com a sua área de estudo e muito mais do que com a sua instituição. Eu não vos aborreço mais, vou-me sentar ali para responder às vossas questões, se as tiverem, e muito obrigado, sim. Muito obrigada, António. Foi muito interessante ver o RJIES dissecado por quem sabe. E eu abro então agora a sessão a perguntas da audiência. Faz favor, tenho ali uma pergunta. Boa tarde. Só para não também achar que os estudantes estão mortos deste lado, não era só na sua intervenção, também para começarmos para tirar aqui um bocado de receio. Exatamente. No lugar do morto. Exatamente. Sou João Pedro, então eu estudo aqui mais uma vez e represento também a FNAESP e tocou aqui em dois pontos que eu acho que são pertinentes, tirando toda a parte da gestão da instituição, tocou aqui em dois pontos que para nós são extremamente pertinentes, que o próprio RJIES criou e tirou até, de alguma forma, aqui alguma capacidade de resposta. Uma é a figura do provedor de estudante. Nós temos discutido muito aquilo que são as regras em volta da provedoria de estudante, alcance dessa figura, método de eleição dessa figura, aquilo que pode ser ou não ser um parceiro, não só do estudante, como também ser um parceiro da instituição, portanto um mediador aqui das partes, e também perceber, e nós temos discutido muito, eu fiz essa questão também de manhã, o porquê de não aumentar a representatividade estudantil e se isso não será benéfico também para a gestão das próprias instituições, tendo uma visão maior. Muitas vezes nós já discutimos em conjunto porque é que aquilo que são os stakeholders, outsiders da instituição, os ditos cooptados, têm maior presença num Conselho Geral do que aquilo que são os estudantes, que são aqueles que são o centro do ensino superior e das instituições de ensino superior. E nós temos refletido e continuamos a refletir muito o porquê de ter existido uma diminuição tão grande da representação estudantil nestes fóruns de decisão e que para nós a nossa visão é que isto tem que aumentar, necessariamente obrigar a aumentar e que também ainda não refletimos a 100%, mas que continuamos a tentar perceber que muitas vezes não há uma estratégia para os membros cooptados, não estou a definir qualquer instituição sobre isso, mas no geral, e porque é que os cooptados têm mais representatividade do que aqueles que são os estudantes e que têm conhecimento de causa da sua instituição. Então, deixar só estas duas questões e agradecer a apresentação, porque eu acho que isto é um tema extremamente importante
E estes 2 pontos toco apenas porque são aqueles que diretamente têm a ver connosco. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou responder andando à volta, mas vou lá chegar. Quando nos encontrarmos aqui pessoas a quem dão o nome de especialistas, dá a impressão que nós, falando muito uns com os outros, fazendo muita interação, vamos conseguir chegar ao the best, ao melhor modelo. Isto é, todos nós temos muitas capacidades, somos capazes de fazer isso, mas não é assim. Eu tenho seguido estes debates. Por um lado, há uma parte dos atores que intervêm neste debate que diz não há suficiente, ainda não há, ou deve haver mais hierarquização, mais top-down manage, mais, qual é o contrário do loosely coupled? Muito maior, muito mais integração. E, portanto, isso que me diz assim, mas não seria desejável haver mais participação? Na perspectiva destes atores, não. Porque é muito mais gerível uma organização que produz menos ruídos de participação. Do outro lado, sobretudo, começando nos sindicatos, das diferentes nuances, há outra perspectiva, que o RJIES diminuiu a participação, não só a participação dos corpos constituintes, como a participação democrática dos estudantes, dos professores, na vida do dia-a-dia das faculdades. O livro do João Mineiro, que ainda por cima é de graça, não é? Pode tirá-lo da internet, que ele tem dado lá dados quantitativos muito interessantes acerca disso. Portanto, eu disse que ia andar à volta e andei. Seria desejável, perguntou, na minha perspectiva, que também não sou neutro nestes polos que estão em intenção na revisão da lei quadro do ensino superior, para mim, António, sim, mas eu faço parte de um dos lados. Acho que deveria haver sim mais. Agora, que esse aumento de participação torna as instituições, enquanto organizações, mais geríveis, não sei se o outro lado da contenda concorda com isso. Respondo-lhe com toda a sinceridade, porque... Ok. Obrigada, António. Faz favor, doutora. Boa tarde, muito obrigada pela sua participação, porque muito que aprendi, principalmente eu, que não sou especialista. Gostava de saber qual é a sua opinião relativamente à participação de membros externos à academia no âmbito da gestão das instituições de ensino superior, se faz sentido, em que tipo de órgãos, se órgãos meramente consultivos ou se órgãos também com funções deliberativas e executivas, com definição das políticas estratégicas das instituições. E outra reflexão, esta mais uma reflexão, é o que é que significa a participação de membros externos nas gestão das universidades. Desculpe. O que é que significa, qual é o significado da participação de membros externos na gestão das universidades, seja a título consultivo, seja a título deliberativo. Na perspectiva de que ouço muito falar na ligação à comunidade, mas eu colocaria também a questão numa certa legitimação das instituições de ensino superior face à própria à comunidade e às políticas educativas de qualquer sociedade. Muito obrigado, muito obrigado, doutora. Começando pelo princípio, para chegar a esta questão da legitimidade, qual é o discurso de legitimação da participação? No ano 2000, eu e o professor Amaral
escrevemos um artigo, acho que foi o primeiro, sobre os external stakeholders. Em 2000, portanto, ainda antes do RJIES e da presença dos stakeholders externos, desculpem o anglicismo, os membros cooptados, sim, são os membros cooptados. Há uma expressão que não interessa, e que nós chamávamos os amigos imaginários das instituições de ensino superior, nos anos 2000. Porquê? Porque, em verdade, pela documentação que nós analisamos e sobretudo pela experiência do professor, o discurso sobre a presença deles nos órgãos de gestão era baseado na assunção de que a sua perspectiva iria trazer o exterior social, as experiências sociais, as experiências económicas, as experiências políticas para o interior. Só que esses membros externos não eram conhecedores do modus operandi das universidades. E então eram muito mais uns amigos imaginários, como as crianças têm, não é? Que compensa outras formas, enfim, que lhes compensa outras necessidades. Da mesma forma, as universidades também criaram esses amigos imaginários. Entretanto, em 2007, os membros externos, os membros representantes de interesses externos, são presença obrigatória. Nós fomos, de novo, ver se houve alguma mudança. Então, o que produzimos, tenho a impressão que foi em 2016, já não me lembro, professor, escrevemos com outro título, From Imaginary Friends, to Non-Interfering Friends. Portanto, de amigos imaginários a amigos não interferentes. O que é que nós vimos que se passou? De facto, mantinha-se a retórica de permeabilização, de sensibilização em relação ao exterior económico, social e político das instituições, mas, ao mesmo tempo, quando entrevistados os reitores, e foi um trabalho que nós fizemos, entrevistados os reitores, eles diziam que sim, que era muito importante, que era crucial a presença deles ali, mas desde que não se metessem nos assuntos académicos. Amigos não interferentes. Eu respondendo desta forma, acho que foi lá a ideia, o discurso legitimador é este. As organizações têm de ser sensíveis às mudanças do seu meio ambiente. E qual é o seu meio ambiente? Interessante, eu julgava até que era por aí que a doutora me ia apanhar. E qual é o seu meio ambiente? Num primeiro momento parecia que nós só tínhamos como ambiente social empresas, grandes empresas, ex-políticos e ex-administradores ou administradores em curso, ainda com trabalho em curso. Mas continua a haver o discurso legitimador. Não há evidências, pela investigação que tem sido feita na área, não há evidências de uma grande importância, de uma grande influência deles e delas, stakeholders externos, nas configurações institucionais. Não há evidências disso. Dirá, mas é muito pouco tempo e nós ainda ou são amigos imaginários ou são não interferentes. E o que é que acontece se eles forem mais a fundo? Não sei se respondi, porque sabe, estas questões não são sim ou não é? Muito obrigada. Nós estamos a terminar. Só mais uma questão, Pedro, por causa da hora da próxima. Também a intervenção. Boa tarde, Pedro Gortinho, digamos, Presidente do Conselho Geral do Politécnico. Só mais uma questão, digamos, que também tem a ver, digamos, com os Conselhos Gerais. Portanto, eu tenho experiência de Conselhos Gerais, não só deste Politécnico de Leiria, como tive da UTAD, portanto, vi vários, digamos, Conselhos Gerais e conheço, digamos, tanto o funcionamento de outros. Uma das
das questões que têm sido muitas vezes levantada e muitas vezes discutida é a questão, portanto, não só a eleição, digamos, dos membros internos ser condicionada pela perspectiva da eleição do futuro presidente ou reitor, em função, digamos, tanto da ser politécnico ou universidade, mas a própria cooptação dos externos, digamos, ter essa questão. Isto não seria, digamos, uma questão de pensar, digamos, a questão de retirar o peso da eleição do reitor, digamos, do Conselho Geral, para poder que esta participação externa pudesse ter outro tipo, digamos, de intervenção, mais do que a pensar, digamos, tanto na eleição do futuro presidente ou reitor. A outra questão, digamos, é o próprio funcionamento, digamos, tanto dos Conselhos Gerais, onde muitas vezes são discutidas questões que são muito internas à instituição, em que os membros, portanto, eleitos, digamos, tanto seja docentes, seja estudantes, portanto, ou mesmo funcionário, que no fundo, digamos, tanto estão muito metidos dentro da instituição e muitas vezes gasta muito tempo, digamos, a fazer essas discussões, o que faz alienar os membros externos. Muitas vezes se sentem, digamos, não fazem parte daquela discussão. Portanto, eu acho que são aqui questões da sua análise, digamos, o que é que nos pode ajudar, digamos, desta revisão destas questões. Eu não sei se a minha análise pode ajudar. Eu poderia estar aí desse lado e a perguntar ao Pedro Lurti exatamente as mesmas coisas, mas que sim. Nós, como somos oficiais do mesmo ofício, sabemos lidar com isto. Olha, o que eu acho é que sim, que de facto, quanto à primeira questão, separar as duas eleições é uma perspectiva, mas confesso que ainda estou a estudar e a tentar nisso, porque de facto fazer depender uma eleição da outra não é linear, não é? Depois, quanto à segunda questão, dê-me só um lamiré. Foi aí que eu disse que, olha, podíamos trocar de lugares, que de facto eu não vou cometer inconfidências, porque o anonimato é anonimato, mas da investigação que temos vindo a lidar com, não feita por nós, mas por colegas, fala-se até do silêncio constrangedor nas reuniões dos Conselhos Gerais por parte dos membros externos. Ora, é que isto é um bocadinho menos do que ser amigo imaginário. Nem sequer amoado é o amigo que é um... Isto aqui que ninguém nos ouve, estamos a ser transmitidos, não é? É um efeito retórico, é um efeito retórico. Como pôr isto mais funcional, e em relação à primeira questão, como envolvê-los na própria criação do plano estratégico, torná-los influentes no desenho do plano estratégico. Como concretamente, não é? Servindo-nos das características profissionais e outras que possam ter. Agora, o que de facto a mim me perturba muito é esta constatação do tal silêncio constrangedor com que muitos colegas dão conta. Muito obrigada. Isto tem pano para mangas e eu agora tenho que me limitar a mim próprio, porque já estava capaz de fazer 2 ou 3 intervenções. Seja como for, muito obrigada e vamos passar à próxima sessão. Obrigado, doutor. Quem está sentado ao topo da mesa não pode mais coisas. Está bom? Mas que estão calados, estão. É preciso fazer um esforço. Eu chamo então agora, se faz favor, o professor Vieira de Castro, a professora Maria José. Eu sei que o professor Almeida Dias teve que sair. Faz favor, doutor. Diga. Vou, muito obrigada. Vamos sentar já. Não, quero. Eu chego para aqui. Não, mais fácil. Olha a mala. Olha aí a mala. Então,
querem que eu me professora sente? Nazaré fica aqui ao mais um meio. Sim, como é que foi? Pronto, eu sento mais lá. Já fazemos demanda, não é? Bom, desta vez nem sequer há intervalo para café. E eu agradeço desde logo a presença dos senhores professores, o ensino superior politécnico, o ensino privado, o ensino superior público. Temos aqui dois, público, universitário e politécnico. E, portanto, nesta sessão, aquilo que nós pensamos que seria mais útil ouvir era dos participantes, de quem sofre na pele e dá a pele para que o sistema desempenhe, que nos diga quais são, neste ponto, os problemas que têm detectado durante a gestão. E os problemas que foram criados, agravados ou minorados pelo atual versão do RJIES. E como é que o RJIES podia ser modificado para permitir a solução, ou pelo menos a minoração de alguns dos problemas com que nos debatemos, porque eu acredito que alguns deles não são solucionáveis. Existe uma tensão entre a participação como amigos imaginários ou amigos envolvidos que nunca se dissipará. E, com o devido respeito a todos os colegas, depende também muito de quem está sentado nas reuniões, a promoção de uma participação mais ativa dos membros externos. E eu nisto não vou falar no processo de eleição do reitor, porque aí estão dinâmicas internas também envolvidas, que são muito complexas e que talvez, quiçá até com um papel mais determinante no resultado de uma eleição do que os membros externos. Dito isto, eu peço, ladies first, senhora professora Maria José, por favor. Eu penso, naturalmente, cumprimentá-los novamente, mas eu acho que ao longo do dia foram feitas aqui várias intervenções pelos colegas oradores que nos levaram a pensar e a refletir sobre algumas das temáticas. E nós que estamos aqui, e muitos que estão aí também, que diariamente nos defrontamos com, e já nos está, eu diria, no corrente, o regime jurídico das instituições de ensino superior, naturalmente que temos aqui algumas questões que entendemos que não são, que deveriam ser melhoradas, alteradas, mas naturalmente enaltecendo o papel que esta lei teve naquilo que foi a regulação do ensino superior, e eu penso que, naturalmente, num determinado momento teve um papel muito importante, mas passados muitos anos da sua aplicação, naturalmente haverão coisas a ser corrigidas e alteradas, e muitas delas foram aqui hoje discutidas. O tema da conferência de hoje tem muito a ver com a autonomia e com o governo, não é? E eu diria, e acho que aqui falaria por todos, esta questão da autonomia é uma das questões que nos preocupa mais, portanto, que nós temos naturalmente nos termos do RJIES e da lei autonomia patrimonial, financeira, mas depois não a temos efetivamente, não é? Portanto, estamos condicionados em muito aquilo que é a gestão e muitas vezes em coisas pequenas, em coisas do dia-a-dia, que de facto nos impedem de atingirmos os objetivos, e hoje falou-se muito aqui em indicadores, em modelos de gestão, em avaliação, accountability, portanto, e muito disto tem impacto depois naquilo que nós conseguimos produzir e sobretudo, também o desgaste e o cansaço que nos dá às vezes coisinhas. Há bocadinho nos corredores falava-se, temos aqui colegas que estão há 5 anos para comprar um carro, não é? Portanto, que não têm carro, estão 5 anos à espera de uma autorização 10 PAP. Naturalmente, quer eu, quer aqui o professor Rui, temos um estatuto um bocadinho diferente, somos fundação e felizmente já não temos estes, mas já os tivemos e sentimos muito isto. Portanto, nós naturalmente que temos um financiamento que é do Orçamento de Estado, entendemos naturalmente que ele deve ser
controlado no sentido em que nós temos que prestar contas e temos que prestar boas contas, mas entendemos também que se calhar já demonstramos que nós, enquanto instituições de ensino superior, eu não conheço, pelo menos no sistema como um todo, não conheço dívidas no ensino superior, não é? Portanto, não vejo aqui problemas de dívida, de contributos para a dívida pública das instituições de ensino superior. Portanto, entendo que se calhar esta autonomia e depois muito também pelos outros órgãos, não é? Com quem nós trabalhamos diariamente, GEC, Finanças, ao Tribunal de Contas, nós estamos sempre aqui a batalhar para tentar, de alguma forma, resolver estas questões. Relativamente ao governo das instituições, eu acho que o modelo que nós temos, eu percebo o que o João Pedro diz da participação dos estudantes, mas o João Pedro também sabe que nós também temos muita dificuldade até nós de pôr os estudantes a participar mais. Não é? Nós temos um conjunto de coisas que queremos fazer, temos estratégias diversas para apelar à participação dos estudantes e temos muita resistência. Não é? Portanto, eu acho que há aqui... E depois também acho, apesar de eu achar que tem que haver uma participação maior naquilo que é a eleição do representante máximo da instituição, também me parece que os estudantes têm... nós trabalhamos para os estudantes, nós existimos porque há estudantes e têm que ser naturalmente formados. Mas depois também entendo que quer os docentes, os funcionários, são pessoas que estão permanentemente na instituição. Eu estou aqui há 27 anos. Então, portanto, eu entendo que tem que haver uma maior participação, mas também acho que tem que ser balizada por aquilo que... Depois o professor António há bocadinho falava, está ali, portanto, eu falava aqui na apresentação que nos fez, na questão do RJIES e da questão da representação das faculdades ou das escolas. Portanto, eu também entendo que isto tem um bocadinho a ver com o modelo. Portanto, nos estatutos do IPCA, nós, na eleição dos representantes para o Conselho Geral, não temos listas, temos representação por escola. Ou seja, não há nenhum departamento, nenhuma escola desta instituição que não esteja representado. Portanto, e esta flexibilidade que o RJIES dá, portanto, o RJIES define as linhas basilares, as linhas mestras daquilo que tem que ser a regulação. Depois, cada um de nós, eu recordo-me da discussão que nós tivemos interna quando foi os primeiros estatutos do IPCA. E foi exatamente porquê? Porque quando nós criámos uma lista, recordo-me destas discussões que eu fazia parte da Assembleia Estatutária, que é, eu vou criar uma lista, vou convidar aqui o colega para fazer parte da minha lista, mas eu também podia convidar o outro, e dá a ideia de uma oposição. Não é? Portanto, quando se faz, normalmente nas eleições há listas, e as listas são umas opositoras às outras. Portanto, e isto não acontece aqui. A discussão fica ao nível da escola e do departamento. Portanto, eu acho que é um modelo muito mais saudável. E depois também se falou, também se referiu aqui a questão da representação da eleição, e eu entendo que, com as dificuldades que nós temos todos na gestão diária das nossas instituições, fruto do modelo que temos, que já referi anteriormente, que nós temos que ter aqui alguma capacidade de escolher com quem podemos trabalhar, porque só assim, com esta dificuldade, é que nós conseguiríamos levar a bom porto. Portanto, eu acho que a revisão do regime jurídico naquilo que são os órgãos de governo da instituição, sobre os conselhos, sobre a participação dos externos do Conselho Geral, eu acho que são fundamentais. Eu percebo o que o professor Pedro Lorti diz. E porquê? Porque muitas vezes os órgãos são aproveitados para se levar discussões que nem são do foro da competência do órgão. Eu recordo-me no meu Conselho Geral, aqui há uns anos atrás, tivemos ali uma discussão, e não discussão não, mas eu e o Presidente do Conselho Geral, porque a lei permite que assuntos possam ser levados pelos membros do Conselho Geral ao órgão. Só que nós entendemos que tem que ser assuntos no foro das competências do órgão. Não pode ser aproveitar o órgão para depois discutir coisas que não têm a ver com aquilo que se está a fazer. Portanto, eu acho que há aqui um conjunto de coisas que, de facto, devem ser revistas, mas acho que as virtualidades também têm de ser enaltecidas e, sobretudo, perceber que só com esta experiência é que nós podemos evoluir para um modelo melhor. Obrigada, para já. Eu acho que era melhor o professor Vieira pudesse falar antes de mim. É público. Eu estou aqui em substituição, de maneira que melhor ficar para o último, se não se importa. Muito bem. Muito obrigado. Sim, aproveito para ouvir o que os outros dizem. E depois constrói uma posição da oposição, não é? Exatamente. Eu que queria, antes de mais, agradecer o convite para estar aqui nesta sessão, mas tenho que clarificar um pouco o ponto a partir do qual vou falar, porque apareço no papel como vice-presidente do grupo,
Mas não posso dizer que aquilo que vou dizer aqui compromete o grupo, porque não é verdade. O Conselho de Reitores está a iniciar um debate, enfim, entre nós vamos conversando e vamos também, julgo que construindo algumas posições, mas somos diversos, também somos divergentes e também há tensões, o que parece-me perfeitamente natural, de maneira que eu diria que, no limite, aquilo que eu vou dizer só me compromete a mim, embora eu tenha uma expectativa de ser capaz de ecoar aqui outras vozes. Está bem? Portanto, feita esta ressalva, eu deixava algumas notas, que quero que sejam sintéticas, em torno dos dois pontos principais, a autonomia e o governo. E respondendo ao repto da nossa moderadora, vou fazê-lo de uma forma que pode ser algo desconexa, não é? Mas ora apontando limitações daquilo que são as soluções que temos, ora também perspectivando coisas que são hipóteses de cenários para o futuro. No plano, e ainda há aquelas dimensões já que hoje foram faladas, organizacional, académica, financeira, etc., no plano organizacional, eu falando a partir de uma experiência que é própria de uma instituição, se há algo que poderia identificar como elemento crítico nas soluções do atual regime jurídico, é o de ter empurrado as instituições para soluções organizacionais tendencialmente uniformes. Havia experiências interessantes em curso nas nossas instituições que, de alguma forma, foram colocadas efetivamente em crise pelo regime jurídico. Esta uniformização da arquitetura organizacional levou a que depois, e o professor António Magalhães a isso se referiu, a que as instituições procurassem encontrar formas de presentificar algo daquilo que era a sua experiência organizacional anterior, mas evidentemente que isso traduz depois em soluções mais ou menos híbridas. Deve dizer-se também, portanto, se houve aqui constrangimentos que o RJIES veio colocar, também é verdade que houve margens de liberdade que permaneceram e que permitiram ensaiar soluções organizacionais próprias e até, e esse é um ponto que eu gostaria também aqui de relevar, ensaios de articulação interinstitucional. E houve alguns esforços, houve alguns exercícios que foram tentados, alguns mais bem-sucedidos, outros não tão bem sucedidos. E, portanto, olhando para esta experiência e projetando o futuro, o que diria seria importante que, deste ponto de vista, não podendo o regime abdicar, obviamente, de uma determinada matriz, que pudesse haver maior sensibilidade àquilo que são dimensões organizacionais que podem resultar de uma história e de uma opção específica das instituições. Quanto à autonomia académica, e eu vou colocar aqui neste pacote aquela que diz respeito mais a dimensões do foro educacional e outras do foro científico. E vou começar por estas. Nós temos nas universidades unidades de investigação, temos investigadores dentro das nossas universidades, temos investigadores nossos que estão em entidades participadas pelas nossas instituições e, portanto, ainda que eu me limite ao primeiro destes grupos, as instituições universitárias têm um papel relevantíssimo naquilo que é a produção de conhecimento novo no nosso país. O que se passa é que, como é sabido também, as universidades estão, de alguma forma, limitadas na sua capacidade de definição
de estratégia própria de investigação. Isto é uma constatação que pode ser feita. Também pode ser dito que quando as universidades suportam ou apoiam um determinado tipo de candidaturas de investigadores, ou quando submetem as suas unidades de investigação a financiamento, que, de alguma forma, estão a operacionalizar uma determinada estratégia. Com muita dificuldade se poderá aí falar de estratégia institucional. Acho que estamos a falar de uma área em que isso é muito difícil de ser configurado, mas reconhecendo ainda assim tudo isto, o que me parece é que as instituições atingiram um nível de maturidade e de relevância que aconselharia a que talvez se pudessem abrir espaços para que elas possam definir em alguma medida as suas estratégias científicas. Quanto à dimensão mais da educação e da formação, eu gosto sempre de recordar, e muitas conversas que tive com o professor Alberto Amaral, quando tinha responsabilidades na minha casa por este setor, sobre aquilo que esteve subjacente aos primeiros exercícios de intervenção da agência de acreditação, e que era sobretudo o facto de uma primeira filtragem, ainda que com um passador de lâmina larga da qualidade dos nossos cursos, mas a verdade é que esse exercício foi feito. Para meu desgosto, nós ainda mantemos hoje um número de cursos no nosso sistema que me parece absolutamente desmesurado, e quando comparamos com o que se passa em Espanha, por exemplo, isso torna-se muito patente, mas a verdade é que fomos dando passos aí. A verdade é que os sistemas internos de garantia de qualidade foram se tornando maduros, e nós mantemos, embora com todos os matizes e todas as evoluções que conheceu recentemente e que vão claramente no sentido positivo. Mas a acreditação programática continua a ser algo que é objeto de regulação externa, na independência da qualidade que o próprio sistema interno de garantia de qualidade possa ou não possa ter. E esta, a meu ver, era uma área em que podia ser explorada uma maior autonomia das instituições. Tanto mais que, e agora recuperando uma experiência recente para várias universidades portuguesas e institutos politécnicos portugueses, a entrada em alianças europeias está a colocar desafios muito próprios, e seria bom, considerando a lógica do chamado European Approach, que se ponderassem novos figurinos de acreditação dos cursos, sob o risco de estarmos a manter aqui elementos que são fortemente condicionadores da desejável flexibilidade das instituições. E depois temos o problema da autonomia financeira. O problema da autonomia financeira é que para ela poder ser exercida tem que haver dinheiro, não é? E a situação que temos, como sabemos, é uma situação bastante complexa. Não é por estar aqui a senhora ministra neste momento que eu vou dizer o que digo, porque o tenho dito noutras circunstâncias. Julgo que é de valorizar o trabalho que esta equipa tem vindo a fazer no sentido de reforçar a dotação para as instituições de ensino superior, mas nós continuamos com gravíssimas limitações, e que depois têm outras traduções, mas elas têm sido tão discutidas, tão expostas, que eu não queria estar a perder o meu tempo aí, porque, de facto, os argumentos são conhecidos. Quanto às questões de governo, órgãos, participação, etc. Algumas são pontos muito mais, pontos que podem merecer, ou do meu ponto de vista deveriam merecer reflexão, mais do que propriamente as questões, mais do que propriamente elencar soluções. Parece-me que, face àquilo que têm sido experiências recentes dentro das instituições,
há um novo tipo de fenómenos com que nós estamos confrontados e provavelmente vamos ainda ser mais confrontados no futuro. E estou a pensar em fenómenos de assédio sexual, de bullying, etc., que o provedor do estudante, ao lado do provedor do estudante, devia ser explorada a possibilidade de existência de outros provedores. Nós, no Minho, temos o órgão provedor institucional, que me parece que pode ser uma experiência interessante para as instituições. Nós estamos confrontados com fenómenos que muitas vezes nos surpreendem pela sua dimensão e que nos demonstram também que os mecanismos que nós temos, que muitas vezes pensamos que são suficientes, de facto não se revelam suficientes. Participação na gestão. Concordância com praticamente tudo aquilo que aqui foi dito hoje, apesar de ter havido, enfim, nuances entre as várias intervenções. Trazer os alumni para alguns destes órgãos parece-me uma medida avisada também, porque eles tiveram a experiência da própria instituição, estão envolvidos em contextos de trabalho, e isso permite-lhes uma leitura retroativa, provavelmente muito interessante para as próprias instituições. Para mim, é claro que uma inflexão na opção que foi tomada lá atrás de participação de membros da comunidade nos órgãos de governo seria claramente um retrocesso. Depois poderíamos aqui discutir muito porque é isto, mas a minha posição é basicamente essa. Existe esta tensão, a senhora moderadora já o disse, e a professora Maria José também o referiu, esta tensão entre a dimensão e a funcionalidade do órgão. Julgo que, e eu venho também de um tempo em que tínhamos órgãos de governo e órgãos de consulta que tinham composições da ordem dos 90 ou dos 100 elementos, e devo dizer-vos que, genericamente, os relatos que tenho, que pude obter, que vou obtendo e que pude também, as posições que pude ir construindo, são a de que havia elementos de enormíssima disfuncionalidade nesses órgãos. E é bom que não esqueçamos também essa outra experiência que temos. Eleição do reitor, um ponto que para nós é crítico. Esta solução que temos hoje é uma solução que talvez deva, ou que deve ser repensada. O colégio eleitoral devia ter uma composição mais alargada do que tem hoje. A eventual associação do Conselho Geral ao Senado Académico, que é uma solução que algumas, como o professor António Magalhães referiu, que é uma solução que algumas instituições mantêm, poderia ser uma forma de alargar este colégio, evitando também dinâmicas que eu acho que são muito pouco interessantes, relacionadas com essa mistura, não é? Entre a eleição do Conselho Geral, a eleição do reitor, tudo fica bastante baralhado, sendo que isto depois coloca uma outra questão, não é? É saber se um Conselho Geral que fica privado da atribuição de eleição do reitor ou do presidente se torna ou não torna um órgão apetecível, não é? Eu diria que sim, mas sabemos todos, entre muitos dos nossos colegas professores, é desses que eu agora estou a falar, há um entendimento de que, basicamente, o Conselho Geral esgota-se na eleição do reitor. E, a partir daí, entra-se numa rotina que passa pela consideração de alguns documentos fundamentais, evidentemente. Agora, não parece que tenha que ser assim. Do meu ponto de vista, mesmo que a eleição seja retirada do âmbito estrito do reitor, do Conselho Geral, perdão, isso não invalida a relevância daquele órgão.
Mandato do reitor. Eu estou no meu sexto ano de reitor. E, portanto, isto permite-me olhar para a minha experiência, olhar para a experiência dos meus colegas também, e de também ir construindo uma opinião sobre esta matéria. O meu entendimento é que a possibilidade de haver um duplo mandato, não é? Sim. De haver uma renovação de mandato, tem uma implicação que já foi sinalizada aqui hoje. Há um momento a partir do qual o reitor, se está interessado em ser eleito, pensa na sua reeleição. E isto condiciona a sua ação, torna-o mais calculista em relação a algumas decisões, inevitavelmente, diria eu, e depois, se as coisas correrem bem, ao fim do 7º, 8º ano, eu diria que já são muitos anos, já são muitos anos, não é? E, portanto, claramente eu inclinar-me-ia hoje para uma solução muito próxima daquela que foi adotada em Espanha, do mandato único com a duração de 6 anos. Ainda relativamente à gestão e à gestão intermédia das instituições. Eu agora vou trazer para aqui a minha experiência, que admito que não seja a mesma, que seja generalizada às instituições. Mas nós temos um problema ao nível de departamentos, curiosamente não ao nível dos centros de investigação, mas dos departamentos e às vezes das unidades orgânicas, de mobilização das pessoas para assumirem projetos para as unidades. Eu não estou a dizer dificuldade em dizer, não, eu estou cá disponível, se me quiserem eleger, elejam-me, que eu assumo a direção desta escola. Mas assumir uma eleição com um programa, com um plano de ação, não é? E a inexistência destes planos fragiliza a instituição. E, portanto, é necessário encontrar aqui alguns mecanismos que sejam, de alguma forma, mobilizadores, não é, do corpo, neste caso, sobretudo, do corpo de professores. A dispensa de serviço docente, que é algo que não está previsto para os diretores. Há universidades que o salvo erro têm nos seus estatutos, outras não têm. Face à complexidade que hoje a gestão de uma unidade orgânica que tenha a seu cargo 2.000 ou 3.000 alunos tem, não é? Para lá da atividade de docência, atividade de investigação, etc., requer uma absoluta dedicação. É uma coisa que não é pensável hoje, senão em exclusividade, não é? E aqui a existência de mecanismos que, de alguma forma, possam servir de estímulo, seja a este nível, seja a um nível até mais inferior, da direção do departamento ou de unidades de investigação, era algo que devia ser ponderado. Já me calo, não sem duas notas finais. A primeira, a possibilidade da existência de serviços partilhados entre instituições. Haveria talvez vantagem em inscrever essa possibilidade no RJIES. Nós temos hoje uma prática que se vai consolidando entre as universidades de reuniões regulares, por exemplo, dos serviços de assessoria jurídica, e, muito francamente, eu não vejo razão porque, numa determinada região, num determinado contexto de proximidade, que é evidentemente importante, que não pudesse haver um gabinete de apoio jurídico partilhado pelas instituições. Não vejo porque é que isso não pode acontecer. Nos serviços jurídicos pode acontecer e, provavelmente, noutros serviços também poderia. Esta possibilidade, não é, podia, num quadro de maior ousadia, ser alargada à própria interação com instituições estrangeiras, não é? E pronto, agradeço a vossa paciência e a paciência da senhora moderadora. Muito obrigado. Muito obrigada. Faz favor. Obrigado. Boa tarde, Sr. Ministro. É um prazer estar aqui consigo, mais uma vez, Sr. Secretário de Estado, já tive a ocasião de o cumprimentar, o professor Alberto Amaral, o professor, colegas. É um prazer estar aqui, eu estou aqui em representação da APESP, naquela situação sempre desconfortável de ter vindo para a sessão e depois à última hora
ter que vir aqui para a mesa, certamente como uma segunda escolha, certamente estariam todos à espera, de ouvir o Almeida Dias, mas olha, o que acontece, está cá o Zé Manuel Silva, vai tentar dar conta do recado. Eu, estando aqui como representante do privado, não me vou meter em coisas muito específicas do sistema estatal, embora eu tenha 30 e tal anos de prática do Politécnico, nunca fui professor universitário do Politécnico, estou há 10 no privado e, portanto, posso aqui também balancear um bocadinho aquilo que foi a minha experiência até de implementação do RJIES, sempre em cargos de gestão e, portanto, posso dar um bocadinho esse contributo e depois falar um pouco do privado. Eu não vou entrar em grandes pormenores, ia só tocar aqui três tópicos que me parecem mais sensíveis, um que tem que ver com a autonomia, outro tem que ver com a gestão, ou a governança, como queiram, particularmente com a participação dos elementos externos nos Conselhos Gerais e depois uma palavra sobre o privado. Relativamente à questão da autonomia, eu acho que normalmente fala-se da autonomia universitária, das instituições de ensino superior e não se define algo que eu julgo que é importante, que é uma diferença entre aquilo que é a autonomia financeira e o que é a autonomia científica. Eu acho que são duas coisas substancialmente diferentes. Porquê? Porque as instituições universitárias ou politécnicas de natureza pública ou estatal devem prestar contas à comunidade. Evidentemente, ainda não se falou aqui hoje de quem paga as despesas, mas somos todos nós. É a população em geral, são os contribuintes que pagam e, naturalmente, têm direito a ter algum papel relativamente àquilo que é o serviço prestado à comunidade pelas instituições que são estatais. E, portanto, a autonomia, e esta questão da autonomia não se põe só no ensino superior, também se põe de há muitos anos para cá, agora menos, mas já tem tido altos e baixos, e alguns momentos de grande discussão, também nas escolas do ensino secundário e básico. E o problema é sempre o mesmo, qual é o limite dessa autonomia financeira? Eu acho que por razões várias, uma delas é a tremenda estatização do país. Nós somos um país brutalmente estatizado. Nós estamos sempre com o Estado à perna, quer dizer, em todos os aspectos da nossa vida. O Estado é omnipresente, quase que regula tudo. Veja-se agora o que se passa com esta questão do tabaco. Eu não sou fumador, nem nunca fui, mas acho extraordinária esta ideia agora e, portanto, nas mais pequenas coisas nós temos o Estado em cima de nós. E, portanto, é natural que o Estado, ao longo dos séculos, sempre tenha tido um papel de grande controle sobre as instituições de ensino superior por variadíssimas razões. Agora, o que é verdade é que tem que haver alguma negociação para poder haver autonomia. Eu penso que havia uma solução relativamente possível, que era a negociação de contratos, que aliás, já se falou disso várias vezes, isso tem tido também altos e baixos, que são contratos plurianuais de financiamento, em que houvesse, efetivamente, por parte dos governos, este ou de qualquer, a assunção de que aquele contrato é para respeitar e quando se estabelece aquele contrato com bases que sejam aceitáveis por toda a gente, como se sabe neste momento, o financiamento do ensino superior levanta profundas divergências, como se sabe, há instituições completamente divergentes umas das outras em termos de financiamento, sem se perceba e realmente porque é que o financiamento é diferente de umas para as outras, qual é o critério objetivo, a não ser porque foi assim, não é? Ou tem sido assim, e portanto, desde que houvesse, e eu julgo que a discussão do RJIES devia ser acompanhada desta discussão do financiamento das instituições públicas ou estatais de ensino superior, que é como é que se financiam as instituições e quanto é que nós estamos dispostos a pagar pelo financiamento dessas instituições. Isto é, politicamente, qual é o valor que estas instituições devem assumir no contexto dos orçamentos globais do Estado, com critérios claros, para que toda a gente, claros e, portanto, transparentes, para que todos nós, público em geral, contribuintes, dirigentes, alunos, etc., soubessem o que é que está aqui em causa. E, portanto, se houvesse aqui uma contratualização plurianual relativamente a esta matéria, eu penso que as instituições deviam ser completamente autónomas dentro destes limites. E, portanto, o Estado não se meteria, o Estado, quando eu digo o Estado, digo os governos, não se meteriam na gestão
diária, cotidiana das instituições, porque as instituições cumpririam os seus planos e, portanto, eram avaliadas de X em X anos, de acordo com a sua evolução. Quanto à questão da autonomia científica, penso que é indiscutível que a autonomia deve ser total. Do ponto de vista científico, obviamente ninguém aceita, nem parece que passe para a cabeça de ninguém, pelo menos em países democráticos, não é? Que existam constrangimentos de natureza científica, mas o que é verdade é que isto parece não ser bem assim. Veja-se o exemplo agora de uma universidade, que eu não vou nomear, mas toda a gente sabe qual foi, que expulsou um professor por razões que não se percebe bem quais são. Eu, por acaso, li hoje o ponto de vista do professor e fiquei com a ideia que, de facto, tinha sido um ato completamente inaceitável do ponto de vista de uma instituição que tem mecanismos de funcionamento democráticos. Portanto, é bom que nós olhemos também para estes exemplos. Relativamente à autonomia, eu penso que, do ponto de vista administrativo e financeiro, tem que haver naturalmente uma contratualização. Do ponto de vista científico, as instituições devem ser completamente livres para produzirem ciência e conhecimento, que é aquilo que, e transmissibilidade de conhecimento, que é aquilo que se lhes pede. Quanto à questão da gestão, e particularmente relativamente à participação dos membros externos nos Conselhos Gerais ou noutros órgãos. Desculpe, eu desde 74, talvez, que tenho participado ao longo da minha vida em instituições, ou como dirigente, ou como membro de órgãos, ou como externo, ou como dirigente. E sempre preservei muito a participação dos elementos externos às escolas onde eu tive funções diretivas, mesmo que, como o Magalhães há bocado disse, eles fossem amigos inofensivos. Não foi assim, mas pronto. É muito importante que a sociedade civil esteja representada nas instituições. Aliás, eu, em 75, acho eu, para aí, participei como um jovem representante de uma Câmara Municipal num Conselho de Gestão de um hospital, quando os hospitais democratizaram a sua gestão e, portanto, havia vários representantes da sociedade civil, que nessa altura não se chamava assim, mas hoje é assim que se fala, nos hospitais. Eu não percebia nada de hospitais, obviamente, mas estava lá como para dar, enfim, o meu contributo enquanto eventualmente utente dos hospitais. Na altura ainda acho que nem nunca tinha ido a nenhum hospital por necessidade. Mas foi positivo. É verdade que a nossa participação lá era mais ou menos igual a zero, porque nós participávamos, mas depois as decisões eram tomadas por outras pessoas. Mas era positivo participar, aprendia-se e dava-se um ponto de vista. Relativamente à experiência, particularmente no Politécnico de Leiria, está aqui o Sr. Presidente, qual foi a experiência? Foi sempre, do meu ponto de vista, muito positiva a participação dos membros externos, mesmo quando a sua participação era relativamente curta para aquilo que podiam ser os objetivos de participação dos elementos externos. Mas há aqui um aspecto que eu acho também importante. Não basta convidar as pessoas para fazerem parte dos órgãos. É preciso que essas pessoas também sejam, do ponto de vista institucional, acolhidas como membros a quem se presta informação e a quem se dão condições para as pessoas poderem participar de pleno direito nas atividades das instituições. Portanto, acho que há aqui um trabalho também pedagógico a fazer junto dessas pessoas. Relativamente à questão do privado, só uma nota. Eu não vou aqui dissertar muito sobre a questão do privado e das ligações o que é que nós achamos que deve ser mudado no RJIES, porque as pessoas estão-se já a ir embora, certamente, e estão com vontade de ir para outro sítio, mas só queria dizer uma coisa que me parece fundamental. É assim, o nosso principal ponto de vista é que deve haver cada vez mais o reconhecimento de que o ensino privado é um parceiro de pleno direito ao lado, seja dos politécnicos, seja das universidades. E como eu tenho dito em alguns sítios, isso não acontece na realidade. E, portanto, era importante que passasse a acontecer. O RJIES criou um enquadramento em que praticamente se aplica em quase tudo às instituições de ensino superior privado, exceto naquilo que é a gestão, porque essa não está regulamentada, como se sabe, é um dos problemas que está pendente, o
sistema, o regime de gestão das instituições privadas. Mas, de qualquer maneira, nós precisávamos de ir mais além. Não porque nós não nos consigamos governar, mas porque era legítimo que as instituições tivessem mais liberdade. Aliás, se as instituições do Estado pedem para ser mais autónomas e para terem mais liberdade de se gerir, imaginem o que é que não acontece com os privados. E há coisas que são realmente inaceitáveis. Eu deixava aqui só uma nota, espero que a Sr. Ministro não leve a mal, eu referir estes casos práticos, porque já outro dia, lá em Valência, eu também salientei um aspecto prático da questão, peço desculpa, mas acho que é importante as pessoas conhecerem isto. As instituições privadas, foi-lhes sonegado o direito de poder reconhecer habilitações externas. Isto não faz nenhum sentido, quer dizer, as instituições são reconhecidas pela A3ES, são reconhecidas institucionalmente nas avaliações da A3ES, são instituições dirigidas por pessoas iguais, salvo as diferenças, obviamente, do ponto de vista institucional, idênticas às outras, com os mesmos graus, com a mesma civilidade. Porque é que as instituições estão privadas de reconhecer habilitações estrangeiras? Quer dizer, eu tenho que ir aqui pedir à Maria José, por exemplo, que vê se alguém aqui me reconhece as habilitações de um estudante qualquer que quer vir para a minha escola e que eu não lhe posso lá reconhecer as habilitações, tenho que vir aqui pedir ao Politécnico de Leiria ou outro sítio qualquer, quem diz outra instituição. Portanto, isto não faz sentido. E é nesse aspecto que nós entendemos que uma revisão da legislação, neste caso do RJIES, deve também acomodar uma nova forma de olhar para as instituições privadas. Basicamente, é este o aspecto essencial da questão. Portanto, relativamente à autonomia, eu acho que ficou claro o que é que eu entendo, não é o que é que a APESP entende, é aquilo que eu entendo. Relativamente à participação dos membros externos, idem, e relativamente aos privados. É isto que eu acho que é fundamental aqui salientar. O que nós queremos é conseguir ter mais proximidade. Aliás, eu vou-vos dizer, aqui há tempos atrás, houve um presidente de um Politécnico que me disse que eu tentei fazer um acordo de parceria com ele, disse-me que não podia, estava impedido de se associar com escolas privadas. Isto não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. E outras coisas, podia estar agora aqui a dar exemplos sobre coisas aberrantes que se passam na nossa sociedade e que, naturalmente, criam aqui uma situação de discriminação relativamente ao privado. E, portanto, era este o aspecto essencial que eu queria aqui abordar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor. Nós temos, neste momento, 15 minutos, nem chega, 13 minutos até a intervenção da Sra. Ministra. E, portanto, dada a importância do assunto, eu ia permitir 2 ou 3 intervenções / questões. Está, assim, aberto o campo. Os participantes da mesa foram extremamente esclarecedores, enfáticos, e, portanto, já não há intervenções nenhumas que queiram... faz favor. Precisa do microfone. E não se esqueça que nós continuamos a precisar de identificação, porque isto está a ser gravado. Boa tarde. O meu nome é Alice Ribeiro, Universidade do Porto, Núcleo de Apoio à Inclusão. E eu gostava só de deixar aqui alguns elementos para reflexão de tudo isto que foi aqui dito, nomeadamente no que toca às questões quer de financiamento, quer de gestão, e também pegando um pouco nas palavras do último interveniente, José Manuel Silva. Eu gostava de, por um lado, a minha experiência de muitos anos de trabalho no contexto do ensino superior e tendo também sido estudante da mesma instituição, achar que, de facto, ao nível do ensino superior tem havido mudanças enormes, não é? Ou seja, passamos de instituições com números reduzidos, muito elitistas, a instituições de grandes massas, com estas tensões entre investigação e ensino, o peso agora do ensino, a diversidade de públicos que nós vamos recebendo, e a visibilidade que necessariamente esse conjunto de pessoas necessita de ter e a presença que essa diversidade também deve ter, nomeadamente nas questões da organização, da gestão, da representação.
deixava aqui duas preocupações. A primeira é, eu creio ou sinto que há uma necessidade, depois de todas estas experiências, não é, que foram comentadas e faladas aqui, desde uma forma de gestão mais colegial até agora um modelo mais empresarial, eu creio que há uma necessidade, novamente, de refletir efetivamente qual é o papel, qual é a missão, qual é, no fundo, o que é que nós estamos aqui a fazer, o que é que queremos fazer, aonde queremos chegar. Somos uma empresa, somos os promotores de direitos fundamentais, somos os promotores do desenvolvimento e do potencial humano que existe no nosso país, na nossa região, e de que forma estamos a trabalhar esse tema. E eu creio que temos essa necessidade, depois de todas estas experiências que vamos tendo, creio que temos essa necessidade de reflexão. Também creio que temos necessidade, e aproveitando esta oportunidade de revisão do RJIES, necessidade de refletir sobre a participação, nomeadamente a participação em órgãos de gestão, não é? Dos diferentes corpos e dentro dos diferentes corpos da diversidade existente nesses diferentes corpos. Já vão surgindo alguns indicadores, não é? Há uma preocupação cada vez maior, por exemplo, de avaliar, de ter disponível informação sobre a participação das mulheres nesses lugares, mas, por exemplo, nós não temos indicadores ou elementos que nos permitam avaliar a presença de outros públicos, não é? Como de outros grupos, digamos assim, como, nomeadamente ao nível de estudantes de primeira geração, os provenientes de meios socioeconómicos mais complicados, das pessoas com deficiência ou incapacidade, dos estudantes internacionais que são agora um peso maior, quais são o seu papel em contexto de gestão. E outra coisa que eu gostava também de alertar, porque se falou aqui ao nível dos estudantes e da dificuldade de trabalhar ao nível de gestão com grandes números. De facto, isso é assim. E há uma grande necessidade também de informar e formar e capacitar mesmo os alunos para a forma como é feita a gestão no contexto da universidade e a forma como eles podem participar nesses contextos. Porque se é difícil e há muito pouco interesse ou é difícil para alguém da casa, staff, docente ou não docente, perceber a forma como a universidade se organiza, o que não será para alguém que passa apenas 5 anos ou 3 anos no seio da instituição. Portanto, esta necessidade, desde o primeiro momento, não só de informar de todos os serviços ou da forma como como a pessoa deve fazer a gestão do seu percurso académico, é importante informar também como é que essa pessoa, como é que esse estudante pode participar e de que forma pode participar. E aqui eu creio que também a construção de grupos informais, de sociedades, de grupos de representantes, é fundamental estimular no seio das nossas organizações para termos uma gestão mais participada e mais representativa da nossa comunidade. E peço desculpa por me ter alongado. Muito obrigada. Mais alguma intervenção? Faz favor, professor. Desculpa-me esta hora. O tema de hoje é autonomia e governo. O órgão do governo de topo é o Conselho Geral, esquecendo o Conselho de Curadores para as Fundações, que isso leva a outra discussão. E, portanto, é natural que se tenha discutido aqui longamente o Conselho Geral, a representação externa do Conselho Geral, como é que funciona ou não funciona. Eu, pessoalmente, creio que tem funcionado razoavelmente dentro do que podiam ser as expectativas no momento em que a lei foi aprovada. A lei aprova um Conselho Geral, define a composição, mas não diz para que é. Diz quais são as funções, mas não diz o que é que as pessoas estão ali a fazer. E utiliza a palavra representação em alguns sítios. Portanto, aquilo no fim parece mais um parlamento pequenino do que um Conselho Geral, copiado de outros sítios, de outras latitudes. E, pronto, não é de admirar que ele funcione muitas vezes mais como mini-parlamento. E eu
escrevi-o na altura, há anos atrás, mini-parlamento com os defeitos de todos os parlamentos, sem as virtudes, dada a dimensão de todos os parlamentos. E tenho dúvidas que se possa falar em representantes externos, porque eles são cooptados e todos terão, ou muitos terão a experiência da forma de coopção, ou de cooptação, não sei qual é a palavra, que envolve muitas vezes ginásticas, negociações, para que não se altere a presença interna, os interesses internos que já lá estão representados. Portanto, o Conselho Geral, como existe, e que, na minha opinião, devia ter sido mudado, eu apoio, embora nunca fosse crítico da forma como foi criado como introdução, mas deveria, por um lado, dizer-se qual era a missão. Dizem-me juristas que não se pode dizer, termino já, dizem-me juristas que não se pode dizer porque as leis não podem ser programáticas, e sendo uma lei da Assembleia da República nem sequer preâmbulo tem, e portanto temos de ler o articulado e imaginar. Acho que não podemos deixar ficar à imaginação, porque ela resulta naquilo que o Conselho Geral é, que a meu ver não tem representação. É um conjunto, não tem representação externa, é um conjunto de representantes internos, representantes dos interesses internos, que depois vão recompor-se com os convidados que se espera que se portem bem, para conduzir ao resultado final. E, portanto, a minha sugestão é que mantenhamos o Conselho Geral, melhorando o objetivo, a missão e clarificando. E em relação a colégios maiores para definir o reitor, eu de manhã fiz uma pergunta à nossa colega espanhola que saiu há bocadinho. Ela nem perguntou nem percebeu a minha pergunta. A minha pergunta é se havia partidarização na eleição do reitor. Nem percebeu, porque era tão natural, e digo isto porque depois perguntei, e novamente a conversa seguiu sem partidos, mas quando chegamos aos nomes dos candidatos a reitor, 7 ou 8, na universidade dela, na Autónoma, na última eleição, ela começou-me a dizer não os nomes dos senhores, mas os partidos que eles representavam. Porque a realidade é que, com uma eleição multitudinária, não há outra maneira senão ser apoiado por um partido que é uma organização capaz de promover um nome. Ou então por um sindicato. Eu estive uma vez numa posse de um reitor espanhol, em que o empossado fez um discurso de 2 ou 3 minutos a agradecer às comissionas obreiras. Só não mencionou mais ninguém que teria votado nele. Só a Comissão Obreira é que era significativa. E, portanto, eu digo isto porque me parece que compreendo as limitações do sistema atual de eleição do reitor, mas caindo num universo num universo muito alargado, como tenho visto defender, vamos cair na situação espanhola. E a situação portuguesa caminha lentamente. Podemos talvez travá-la, mas depois de chegar lá é difícil de recuar. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Estamos às 5h30, a senhora ministra está sentada connosco. Muito obrigada a todos os... Eu tomei as notas todas sobre a sua intervenção.
Muito bem, só umas breves palavras. Por um lado, para agradecer a vossa presença nesta conferência, anunciar que a próxima conferência terá lugar no ISMAI, no dia 14 de junho, e que se encontra disponível para preenchimento um inquérito, que neste momento já é possível fazer o download para quem quiser preenchê-lo autonomamente e depois preencher eletronicamente. E com isto me calo, eu hoje já falei demais. Passaria a palavra à Sra. Presidente. Fazemos ao contrário. Não, só para agradecer a presença de todos, espero que a conferência tenha sido útil, eu penso que sim, se discutiram aqui temas muito interessantes e apresentaram-se ideias, sobretudo para reflexão, que eu acho que é isto que nós no seio do CISP também iremos fazer, e mais uma vez agradecer à Sra. Ministra estar cá, cumprimentá-la, publicamente já o fiz naturalmente, e naturalmente colocar-nos à disposição daquilo que entender. Muito obrigada e agradecer também ao professor Alberto Amaral ter feito uma conferência desta natureza no Ensino Superior Politécnico, Sra. Ministra. Muito boa tarde a todas e a todos. Eu também não vou falar muito, mas não gostaria, em primeiro lugar, queria fazer o agradecimento à professora Maria José Fernandes pelo facto de nos receber aqui. Portanto, isto acaba por ser um processo extremamente participado e, aliás, como já foi referido pelo professor Amaral, há um inquérito, para além das sessões públicas que estão a decorrer desde o início do ano, há também um inquérito na página online e qualquer pessoa, seja docente, não docente, aluno, não aluno, qualquer pessoa pode exatamente participar e dar sugestões que são todas bem-vindas. Queria também agradecer mais uma vez à Comissão Independente, que é presidida pelo professor Amaral, está aqui a professora Helena Nazaré, portanto queria agradecer o trabalho voluntário e pro bono que estão a fazer neste processo. Referir esta já foi a 4ª conferência, eu pessoalmente não tenho assistido a todas. Como sabem, eu, em termos profissionais, embora seja docente universitária, estive mais ligada, não estive tanto ligada à parte da gestão. Eu nunca estive num Conselho Geral, e se calhar ainda bem, mas nunca estive envolvida na eleição de um reitor, portanto fui vice-reitora para a área da investigação. Portanto, estive sempre muito mais ligada à área da investigação, essa conheço-a bem. De qualquer das maneiras, gosto muito de trabalhar em equipa e a razão por não ter tanta parte do ensino superior foi por isso que eu escolhi o professor Pedro Teixeira como secretário de Estado para a área do ensino superior e que tem tido um contributo valiosíssimo exatamente nesta área. Portanto, somos um teamwork e trabalhamos em conjunto e eu também lhe quero agradecer exatamente o trabalho que tem feito exatamente nesta área que tão bem conhece. Hoje, portanto, no âmbito, como sabem, cada conferência deste género tem uma temática. Hoje a temática era a autonomia e o governo. Eu não vou dar aqui também opiniões, aliás, não posso dar isso, mas tenho só alguns comentários que também gostaria de partilhar, basicamente relativamente àquilo que ouvi agora da parte da tarde. Relativamente à autonomia, eu também concordo que nós temos que trabalhar, aliás, já o tenho dito várias vezes na sede do Governo, temos que trabalhar mais numa base de confiança. Aliás, não só a nível do ensino superior, mas também ao nível da própria investigação científica. Nós trabalhamos todos numa base de desconfiança. Eu própria, desde que cheguei ao Governo, eu não imaginava a quantidade de documentos que tenho que autorizar. Não vou agora estar a dizer exatamente o quê, mas coisas que eu nunca me passaria pela cabeça ter que autorizar. Portanto, temos que mesmo internamente, portanto, isto é uma prática que é interna e que se reflete depois em todo o sistema. Uma das minhas bandeiras tem sido também a burocracia, porque muitas destes atos se prendem exatamente com processos burocráticos que, na minha opinião, e no meu entendimento não devem existir e, acima de tudo, volto a frisar, nós devemos trabalhar numa base de confiança. Acho que as universidades portuguesas, os institutos politécnicos, o privado, portanto, já deu mostras ao longo destes anos todos que se consegue trabalhar numa base de confiança. Portanto, como foi referido há bocadinho, não há dívidas, quer dizer, não há motivo para que não se trabalhe mais desta forma,
porque o dia tem 24 horas e nós, mesmo agora recorrendo à inteligência artificial, temos que utilizar os nossos recursos a fazer coisas, não é conferir faturas ou a passar, agora nem é papel, é no computador, mas não interessa, mas temos que aproveitar o tempo dos nossos recursos, que são escassos, a fazer coisas bem mais interessantes. Portanto, na autonomia, portanto, estou de acordo com aquilo que se disse, e acho que a confiança é qualquer coisa que deve ser mais instituída. Depois houve aqui uma outra área, a outra parte era o governo. É evidente que depois de tudo aquilo que se ouviu, portanto, penso que em termos de alteração do RJIES, uma das questões fundamentais tem exatamente a ver com os órgãos do governo, nomeadamente o Conselho Geral, e a forma como se elege o reitor ou o presidente do Instituto, dos Institutos Politécnicos. Portanto, não vale a pena falar mais, porque todos acho que é consensual que a forma como está a ser feita, a forma como os membros são cooptados. Aliás, nós somos um país tão pequeno que acabamos por ter os membros externos, que são professores que se reformam do público, de uma universidade, depois vão para um politécnico, portanto andam ali nos Conselhos Gerais, portanto isto também acaba por ser... O país é muito pequeno, eu sei que não somos muitos, mas se calhar temos mais pessoas e, acima de tudo, mesmo as pessoas que são realmente externas têm que dar um contributo valioso, quer dizer, não é... Eu própria, como já disse, nunca fiz parte de nenhum Conselho Geral, mas já tive a oportunidade de indicar alguns membros para o Conselho Geral, nomeadamente externos de empresas, que acabaram por sair porque achavam que aquilo que se discutia não era discutível. Quer dizer, isto só coloca também as próprias instituições, até as fragiliza mais, porque dá uma ideia errada à sociedade daquilo que deve ser debatido dentro das universidades ou dos institutos politécnicos. Portanto, daí estamos todos de acordo, portanto, tem mesmo que ser alterado e não faz sentido estar como está. Aliás, não há evolução se não existir alteração. Houve uma outra questão, portanto, isto é a autonomia e a parte do governo. Houve uma outra coisa aqui levantada pelo Sr. Reitor da Universidade do Minho, na sua qualidade atual de reitor, sobre a parte científica. Portanto, é um tema que já tem sido bem... e estamos a falar exatamente na forma como se financia a ciência em Portugal e que acaba por estar relacionado um bocadinho com aquilo que ele disse. Eu penso que o sistema científico, o facto de nós estarmos e termos chegado aqui, hoje, tem exatamente a ver pelo facto de existir uma separação entre a forma como o sistema científico é financiado atualmente e tem sido ao longo dos anos. Se não tivesse sido feito desta forma, dificilmente, e eu falo com conhecimento de causa. Portanto, eu tive um reitor, e só posso falar neste caso em concreto da minha universidade, que se eu fizesse a estratégia científica que ele estava a querer impor ao grupo que eu na altura dirigia, eu não estava hoje aqui, de certeza absoluta. Portanto, isso também mostra que é preciso ter muito cuidado naquilo que é autonomia, naquilo que é liberdade e na forma como o sistema científico é financiado. Eu aceito que neste momento nós crescemos muito, estamos muito mais maduros, mas ainda acho que não estamos maduros ao ponto de seguirmos, se calhar, modelos utilizados mais a nível das universidades nórdicas, em que a investigação é toda financiada via universidades. Penso que ainda não chegámos aí e penso que, se calhar, ainda temos que trabalhar mais dentro das nossas instituições, porque mesmo com a maioria de todos os docentes a terem exclusividade, porque a exclusividade é exatamente para parte do tempo ser utilizado na investigação, se nós fizermos alguns cálculos, vamos observar, e mais uma vez só posso falar da universidade que conheço, há heterogeneidades muito grandes que têm que ser corrigidas internamente e que se não existirem desta separação, portanto o sistema pode colapsar e acho que ainda estamos mais maduros, mas ainda não estamos com a maturidade suficiente para ter essa união. E, por outro lado, o sistema científico, aliás, é uma coisa que nós também estamos a rever a nível nacional, a nível do governo. O sistema científico cresceu muito e bem, mas de alguma forma, se calhar um bocadinho desorganizado. Não me interpretem mal relativamente àquilo que eu tenho, mas se nós olharmos agora para o sistema científico, nós temos desde laboratórios de Estado, temos os laboratórios associados, temos 312 unidades de investigação, temos laboratórios colaborativos,
temos centros tecnológicos de interface, quer dizer, temos muitos centros, alguns são a mesma coisa, quer dizer, mas nós somos só uns, quer dizer, temos que agora se calhar olhar um bocadinho para fazer uma radiografia do tipo e da forma como se financia a ciência em Portugal, com todos estes atores que entretanto foram aparecendo, e tentar colocar alguma ordem no sistema, porque acho que o sistema está um bocadinho desarrumado. Portanto, isto é o meu entendimento, porque por vezes, até quando temos cá pessoas estrangeiros e tentamos explicar como é que a ciência é financiada ou qual é a estrutura científica, por vezes isso não é entendido do outro lado, porque temos muitas coisas. E às vezes temos coisas muito pequenas que têm que se fundir, porque eu sou muito apologista que distribuir tudo por todos não dá nada. Portanto, nós temos que apostar em áreas, temos que ter estruturas mais sólidas, porque só assim é que, exatamente porque o financiamento não é muito e de outra forma não terá efeito. Portanto, penso que a discussão tem sido muito viva, tem sido muito proativa, quer a nível de docentes, quer a nível também dos alunos, que estão também aqui, que têm participado em todos estes encontros, e estou convencida que vamos chegar a uma proposta de revisão que vai ser, pelo menos, tem que ser melhor do que aquela que temos, é para isso que estamos todos a trabalhar, e quero mais uma vez agradecer o excelente trabalho que a Comissão de Avaliação Independente tem estado a fazer, para conseguirmos convergir de uma forma participada com todos ao melhor modelo que pretendemos para Portugal. Espero que não cheguemos ao modelo, como foi há bocadinho mencionado, do modelo espanhol, porque me aflige um bocadinho, mas penso que não. Portanto, sou por natureza uma pessoa otimista e acho que vamos conseguir chegar a um regulamento que é, pelo menos, uma coisa é certa, vai ser melhor do que aquele que está aqui, exatamente porque até passaram já muitos anos e, portanto, o país, o ensino, a ciência evoluiu muito nestes anos e temos mesmo que alterar. Ok, muito obrigada a todos e, mais uma vez, muito obrigada pela participação.